Input, auch für meine Freundin und ihre Familie so eine Show da liefern konnte. Ich bin wirklich überglücklich. Ja, ich war kurz über ihr, die Tränen liefen ihr die Wangen runter, sie war richtig gut drauf und hat das voll gefeiert an der Strecke. Ja, die ist immer mittlerweile nervöser wie ich, also das ist ganz schlimm. Sehr geil. Paul, komm mal kurz zu mir. Und ja, hier ist Paul Sievers, zweiter Platz. Was war da los, Eben? Ja, wie gesagt, der Trecker ist ja noch neu. Wir sind da in der Entwicklungsphase noch. Und ja, dieses Jahr 1, 2. zum Einstellen. Wir suchen noch. Well, good evening, ladies and gentlemen. Thank you for joining us here on this ETPC stream, brought to you free by the European Tractorpulling Committee for the Alliance European Finals. Now, we've seen previous streams, we've been doing the Euro Cup. Now we're doing the European Finals, which is slightly different than the Euro Cup series we've been watching throughout the season. It's the best of the best. Each country gets to pick their best tractors to send to the European Championship to represent their country, whether it be Netherlands, France, Germany, the UK, wherever it may be. And it is split up this year. We have some of the European Championships this weekend in Germany, and then the other ones will be in Belgium towards the end of the year. We're just watching the tail end of the Superstock class. We've just gone live a few minutes early to give everybody a chance to get dialed in. And you're currently watching the end of the YouTube class. Sorry, the end of the Superstock class. And the presentation prizes being given. Now the next class on will be the first one of the Euro Cups. European Championship, sorry. That's the 3.6 ton Super Sport. Then we're going to have the two-wheel drives, and then we'll finish the day with the limited Superstocks European Championships. And as I said, that looks like the tail end of the Superstock class that we're watching. The presentation being made. Mit deiner Familie, mit deinem Junior, mit deiner Frau mitbringen, weil wir brauchen genau solche Leute, die so viel Bock auf Tractorpulling haben wie du. Ja, danke schön und euch allen viel Spaß. Ja, wir werden Spaß haben mit dir und Paul wird auch Spaß haben. Paul Sievers, geile Aktion, er gibt den Schlüssel ab an das Team Arnold von Yellow Green. Da ist kein Geld geflossen, da ist gar nichts geflossen. Das könnt ihr auch so machen beim Team Arnold. Irgendeiner von euch sitzt auf diesem Trecker. Wenn du nicht, dann er, das ist mir egal, aber irgendeiner sitzt da drauf. So if you've just joined us on the stream, thank you very much. We're a little bit behind schedule in Germany, but we're up and running now. There's a lot of track pulling going on this weekend all over Europe. As you join me, I'm currently sat in Great Eccleston. We've been having our national competition here today. We're not quite finished as well. We're still running some of the last classes here in Great Eccleston at the moment. And doing the prize giving in Germany. But just do bear with us, we are scheduled to start the European Championships next. Und wir machen weiter mit dem zweiten Platz. Einen riesen Applaus für das Tractorpulling-Team Kleve, für Paul Sievers. Yellow Team 2.0. Und er ist der Sieger in der Superstock-Klasse, er ist der Champion. Es ist Evolution. Junge. Auf geht's in Runde.
wir feiern auch noch bis hinten. So thank you for joining us here on the ETPC European Tractorpulling Committee's live stream to bring you the Alliance European Championship. And we're just seeing the finishing prize giving now for the class before, which was the German Superstocks. And here is the first one in this 3.6 ton Supersport European Championship. First one will be the man from the Netherlands. Of course, representing the Netherlands, it's the Blue Tiger. Now, how each country decides who they send is up to the individual country. Most of them do it from who was the champion the previous years. And here we go with the first one for the 2026 European Championship. Like I said, split over 2 countries. We've got 3 classes here in Germany this weekend, and then towards the middle of August we're in Zila in Belgium, where we'll have the rest of the European Championship classes. So the first one to the line. Here's the Blue Tiger, and here we go. He's going to be the test puller for the European champions. And drags him down, looks like he's past the 100 metre mark, but we'll wait for the measuring tower to confirm, and then we'll also wait for trackside to see if sledge is set. So 99 metres and 78 centimetres, 99.78. But we're going to wait to see one more hook to the line, hook to the sledge, before we decide if the sledge is set. Da stehen 2 Traktoren aus Dänemark ganz hoch im Kurs, ganz oben auf der Liste, der Red Lightning und der Baupiante aus Dänemark. Das sind die beiden Favoriten, die stehen mit absoluter Höchstleistung auf dem Zettel, aber auch wir alle wissen, dass die Europameisterschaft ihre eigenen Gesetze hat, und im Laufe der Entscheidung kann alles passieren. Auch die deutschen Teams sind ganz vorne mit dabei. Schauen wir mal, was die ETPC sagt. Sie warten noch einen Schlepper ab, ob die Bremswageneinstellung so bleibt. Red Revolution, aktuell Spitzenreiter aus Deutschland in der Eurocup-Serie. Dazu macht die So like I said, we're going to leave the sledge set as it is, but we're not going to change the settings. And we're going to call the next one, which is the Honey Badger, our test puller. Quite a unique machine. We don't often get to see the Honey Badger. Pulls up in Finland most of the time. Finland tractor. Finnish, that's the word I was looking for. And being back to the sledge. So like I said, this is classed as our second test puller.
Let's see what the Honey Badger can do. Just get the GoPro turned on. Now 15 in this class. It's a big class. It's the 3.6 ton Supersport European Championship with tractors from all over Europe. This is our only competitor from Finland in this class, so let's see what they can do. Here we go. And a full pull confirmed from the measuring tower, and sledge is set. Tractors are in competition. So like I say, Honey Badger getting himself in the pull-off. First one to go past that magical full pull line. Und das heißt wirklich Hut ab, bleibt so, Top-Einstellung von der ETPC abgesagt. Und damit ist der Finne der Erste, der im Finale dabei ist. Der Finne ist der Erste, der im Finale mit dabei ist. So, wollen wir mal ein bisschen Fahrt aufnehmen? Wir sind angekommen in der Europameisterschaft. So as I said, sledge is now set. We've learned that Blue Tiger will decline their pull and they will come back a little later on after Destructive Deer. And in the meantime, now we carry on. We know that full pulls are the order of the day if you want to get yourself in the pull-off for the 3.6 ton Super Sport class. Der Volvo macht sich bereit, 1500 PS, vierter Platz in der Eurocup-Wertung. You need to get past that 100-meter mark. Hier in dieser Klasse einer der Top-Traktoren ohne Lightning in der 3,6 Tonnen Supersportklasse, Europameisterschaftswertung. So here we go, let's see what you can do. And that's a full pull for him, for the Chrome Red Lightning. Our first competitor from Denmark in this 3.6 Supersport class. Er geht über die volle Distanz, der ist im Finale mit dabei. Der Krone Red Lightning, einer der stärksten Traktoren. Ich habe so vorher gesagt, er ist auf jeden Fall und dabei, wenn es ums Beste geht. Und er fliegt hier über die 100 Meter. Europameisterschaft 3,6 Tonnen. Die Entscheidung in dieser Klasse. Wir haben
insgesamt 15 Starter, davon 7 Stück aus Deutschland gemeldet in dieser Klasse. Der erste deutsche Starter, der sich bereit macht, ist der Red Hurricane. Und jetzt brauchen wir mal ein bisschen Stimmung für die Fans aus Deutschland, der Red Hurricane. So we can hear the local German crowd now start to get revved up as their first German tractor heads towards the line. It's time for the Red Hurricane. Okay, der deutsche Starter, der erste, der Red Hurricane ist da. Und die Titelmusik läuft hier vom Pulling Danny. Die deutschen Fans drücken. Julian Krüger, die Daumen. 82 Jahre, 1500. So let's see what the local man can do. First German competitor in the European Championships in Edewecht in Germany. Here we go. Oh, immer lieb, das ist hauptsächlich Wasser und wird gemischt. Etwas Diesel dazwischen. Der Red Hurricane. I'm not sure if it's going to go. Just doesn't seem right yet. Let's see if we can get it to go. Gonna be close, we'll wait for the measuring tower. The RPM's died towards the end of the run. No, not quite far enough. 93 meters and 77 centimeters. 93.77 for the local team. So there's a few more German tractors left to run in this 15 strong 3.6 Super Sport class. Like I say, we've got a mix from the Netherlands, from Finland, from Denmark, from Germany. And lots of German competitors. It's a very big class. It's a 3.6 Super Sport in Germany and Denmark and the Netherlands. Julian Krüger, Red Hurricane bei der Europameisterschaft. Leider nicht im Finale. Ben Romans aus den Niederlanden ist der nächste. 1,82 Lader. Sitzt drinnen. Auch er kommt mit irgendwie 1600 PS. And we bring on the next one of our Dutch competitors. So you can see the Bad Romance sign on the side to say it's for sale by the looks of it. Wer findet die beste Spur auf der Strecke, um hier im Finale mit dabei zu sein? Was machen die Jungs aus den Niederlanden? Der nächste Starter. So the fence just not quite lined up straight there. Oh, there we go. We now got it straightened up. And let's see. They need to get past that checker flag.
if they want to get themselves in the pull-off. And the Bad Romance makes it look easy. Another one past that 100-meter mark. And the German crowd start bouncing. Okay, wir sind schon so ein bisschen angekommen in der Europameisterschaft, aber so ein bisschen fehlt mir gerade die Stimmung. Deswegen, wir spielen die Titelmusik ein von Red Evolution, die deutsche Hoffnung. Der Führende in der Eurocup-Serie macht sich startbereit. Und Jörg Pudding ist gerade, Red Evolution macht sich bereit für seinen Lauf, die dort hinten 1900 PS. Der Mann aus Schleswig-Holstein ist da. Wo sind die Pudding-Fans in Edewecht? Die Deutschlandfahne geht nach oben. It's Pudding-Time. Hey Edewecht, mach mal richtig Rock! So the next one of our German competitors to try their luck at their home pull will be the Red Evolution. Strong machine. We've seen this machine run in the 3.6 Eurocup class. Now you'll notice, ladies and gents, with a keen eye, that each one of these tractors is being brought to the sledge by a loading shovel type machine, little loading shovel digger. Now I think the team in Germany are trialing this to see if it just speeds up the performance, speeds up the tractors getting on track. So the man from Germany has seen the Frenchman and the Dutchman, sorry, the Finnish man, the Dutchman and the Danish man all get out the far end. Can we get our first German competitor on their home European Championships? Get themselves in the pull-off. It's time for the Red Evolution. Here we go. And gets it out the far end, but had a bit of a bounce on. You could hear the tone of the engine just not performing at 100% as he bounced down the track. And we watch the replay, we can see the bounce. We can't hear it, we can't hear the engine, but you can see the bouncing. There it is. Das weiß er kommt hier knapp ins Finale, aber da muss im Finale dann noch einen auspacken. Das war nicht so richtig. So our first German competitor in the pull-off, and the local crowd go wild for the Red Evolution.
think he'll probably want to do some setting changes for the pull-off. Wants that constant whoosh, constant run down the track. Doesn't want to be bouncing like he did in his first run, but had the ground speed and the power to keep it going and get out the far end. So we'll see him in the pull-off a little later on. And here comes our next one, and like I said, they're all being towed to the line. And the promoter thinks that's just making the show a little quicker. We don't have to wait for them all to back onto the line under their own power. Now the rule book does say that they have to, but I'm guessing the ETPC and whoever has authorised us to just trial this to see if we can tow them back to the line. And the Germans really loving that the bad romance has made it in the pull-off. Ulf, the German competitor, getting them revved up. So the next German competitor now, the Destructive Deer. Okay, well, not one I've come across before, doesn't pull in the Euro Cup, but looks the part. We're just waiting for a clear track, and we can give 2 green flags. I think Ulf and the team have got very excited with the first German in the pull-off. We've not just allowed time to get the next tractor on the track, or have we got a little issue there with the Destructive Deer? Yeah, mechanic seems to be okay. We're just waiting for the graders and the rollers to get done. That's what we're waiting for, the track maintenance. So here we go. This is number 7 out of 15 in this 3.6 ton Supersport class. Can we see our second German in the pull-off? Here we go. And another one that got that horrible bounce on, look. Horrendous bounce and had to shut out of it. You can see the disappointment in his body language. Looked like he had the power and the speed to get out the far end, but the bounce stopped him, didn't it? 89 metres and 84 centimetres. 89.84 for the Destructive Deer. Ihr habt gehört, dass die Chance hat, hier dabei zu sein. Aber ihr seht es in der Slow-Mo dort oben. Es reicht am Ende nicht, er schaukelt sich auf. Trotz allem, liebes Publikum in Edewecht, wo ist der Applaus für das Tractorpulling? Es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Schade, schade, schade. Junge, Junge, Junge. 89, 84. So not the result the Destructive Deer wanted, 89 metres and 84 centimetres. For the German team.
kommt er die Bahn und Torbesieger, es lässt sich aber feiern, das klappt mit dir. Es reicht nicht. Schade, 89, 84, aber geile Nummer, dass sie überhaupt dabei sind. So here comes our test puller back now, the Blue Tiger. We haven't made the sledge any different to pull. We've left it exactly the same, and he was just short of a full pull, remember, when he was test puller. But he chose to decline his pull, and being test puller, he has that capability. So chose to decline it, and this will now be his measured distance. So let's see what he can do. That's another one out the far end. He learnt from his mistakes on the first round of pulling. So Blue Tiger getting in the pull-off. Ja, auch der Blue Tiger ist im Finale. Was macht der Bounty Hunter? Der Traktor, der als Top-Favorit gehandelt wird, ist der nächste, der sich dort hinten bereit macht. Kann auch der Bounty Hunter aus Dänemark ins Finale gehen? Bounty Hunter aus Dänemark, 6-Zylinder Diesel, 6 Liter Hubraum, 8 Bar Ladedruck, 2000 PS, Europameister 2025, der amtierende Champion in dieser Klasse macht sich bereit. So another Volvo machine. We've seen the Volvo from Denmark, the chrome red lightning even. And now it's another Danish machine, an old Volvo BM. The Bounty Hunter. Die Entscheidung für 2026 in Edewecht in der Dieselklasse in der 3,6 Tonnen Supersport. Und Bounty Hunter ist der amtierende Champion in dieser Klasse. So let's see what the second Danish man in this 3.6 Alliance European Championship can do. Here we go. And drags him down a little early. Das wird ganz eng für den Champion, um hier nachher im Finale dabei zu sein. Die ersten 8 kommenden Strecken, die Full Pulls und die besten in der 90-Meter-Marke. Und da ist er bei 94, 95. Der Bull ging verloren bei der 40-Meter-Marke. Der Bounty Hunter, der Champion 2025, steht bei 94, 95. On a distance of 94.95, 94.95 for the Bounty Hunter.
Again, got a bounce on the turbo wouldn't keep turning, and that's far enough for him. Ist bereit. Ein komplett neuer Traktor, aufgebaut von Elektrowinkler. Er hat ganz viel Arbeit reingesteckt in den letzten Wochen und Monaten. AVW Bremen, die Siemerwerft, André Henslohn Unternehmen, Zeppelin Westerstede, Jörg Kreiland Maschinen, Elektrowinkler, die Firma Wirth, Mirko Werbung, Racing Parts, Wiegmann Ketten und Lasertechnik, Blank Metallbau, Hilti Maschinenbau, Getriebe, SCS, Axel Scania und Kupplung 12. Alle haben das Ganze unterstützt, damit der Traktor aus Edewecht dabei ist. So another one of the German competitors now again, another one that we've seen pulling in the 3.6 ton Euro Cup. Now it's time for their chance at the European finals. We have a run of 4 German tractors now, 2 more Dutch, and then a Danish one at the end. So let's see how many more we get in this Alliance European Championship 3.6 Supersport pull-off. Das erste Mal offiziell im Einsatz hier in Edewecht, komplett neu aufgebaut, das Chassis aus Dänemark importiert. Ganz viel Arbeit in den letzten Monaten in diesen Traktor gegangen. Und jetzt ist er hier in Edewecht bei seiner Premiere. Here we go. Winkler macht sich bereit. International Cup. Well, that's a full pull for him. 98, 26. Premiere in Edewecht. Wäre vielleicht ein bisschen leichter vorne gewesen, dann hätte es geklappt. Es könnte noch die besten 8, das könnte eventuell noch reichen. Dann ein bisschen Gewicht vorne weg. Okay, der Traktor steht. Oh, sorry, I stand corrected. Not quite a full pull for the Invisible Church. Looked it from where we were stood, but not quite. 98 meters and 26 centimeters. 98.26. Junge. Der Traktor komplett neu aufgebaut. Der Traktor in den letzten Monaten hier in Edewecht zusammengebaut. Und Gunnar Winkler von Elektrowinkler hat einen geilen Ritt abgeliefert. Er könnte sogar noch ins Pull-Off kommen. Die besten 8 schaffen es. 98, 26. Wir haben bisher 4 Full Pulls. Und dann kommt er auf Position 5. Da ist noch alles drin, um eventuell doch noch im Finale mitzufahren. Und der kommt die Bahnen runter. Edewecht! 3-6 Winkler! Gunnar Winkler! Junge. Nochmal einen riesen Applaus! Hey! Winkler Platz für Sandra! Rechte Seite! Linke Seite! Our next one to the line is the Mighty Quinn. Like I say, we got a run of German tractors now in this European Championship.
zweite Netzfinale. Well, here we go. Let's see what the Mighty Queen can do. Needs to get past the 100-meter mark if he wants to get in the pull-off. And a full pull for the... It's okay. Mighty Queen ist im Finale. Der Helm ist ebenfalls abgenommen. Und auch er lässt sich an der Strecke feiern. Wahnsinn. Kann er Deutscher, kann er Europameister werden? Im letzten Jahr war er Dritter. Und Grand Evolution mit Pudding war And a full pull confirmed. Zweiter, war Vize-Europameister. Kann er hier heute in Edewecht den Titel holen? Mighty Queen, der bis jetzt schnellste Full Pull des Tages. Bei der 3,6 Tonnen Supersport. Und der Black Madness, der nächste Deutsche, kommt reingefahren. Komm her, wir machen noch mal eben kurz ein. Noch haben wir eine Minute. Hey, Pulling Fans, wo seid ihr? Linke Seite, rechte Seite, Mighty Queen. Dieses Mal wird das was. Bist du zufrieden? Bist du zufrieden? And another German tractor now comes to the line. It's time for the Black Madness. Und wir brauchen ein bisschen ACDC. Black Madness macht sich bereit. Der nächste. Der nächste Deutsche. Auch er kommt mit 1700, 1800 PS. Pulling Team Schwaben. Auch sie fahren und die Titel wird in dieser Klasse. Dann auf der Black Madness ins Finale fahren. Ralf Kuhn, Pulling Team Schwaben, die ganze Edewecht. Another full pull for the German teams. Looks like we're going to have a lot of German competitors in this 3.6 ton Supersport pull-off. Und der Helm ist abgenommen bei Ralf Kuhn auf der Black Madness ist im Finale in Edewecht. As we watch the replay now from the Black Madness, sorry. Der Wahnsinn nimmt seinen Lauf hier in Edewecht. Und es ist noch lange nicht Schluss. Eskalation und Sönke 3 machen sich bereit. Sie haben den Frühstoff gewonnen, den Saisonauftakt. Und sie stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste, wenn der Titel verteidigt wird. Eskalation Sönke 3 aus Itzehoe kommt als nächstes rein.
So like I say, quite a few German competitors in this class, and quite a few now got into the pull-off. We've one from Germany, two from the Netherlands, and then one from Denmark to finish off the first round of pulling. Again, another strong machine now being back to the line. It's the Escalation. We've seen him running in the Euro Cup competition and had some great results. So again, at his home country's European Championship, he'll be out for business to see if he can get himself in the pull-off. Oh, here we go. We can hear Ulf in Germany screaming full pull, but we will wait for confirmation. It looks a little bit tight, but the driver gives the fist bump to say he's happy. As we watch the replay, and a full pull is confirmed for the Escalation. So 8 so far now at that mythical full pull line, and the other 4 aren't so far off. It's a close run class here in Germany, and we've, like I said, 3-ish left to run in this 3.6 ton Alliance European Championship. We can see on the screen there's an awful lot of little German flags in the pull-off, and the next 2 tractors will be out to try and change that and get some Dutch flags flying in that pull-off category. And it's time for the hook and run. Ja, wir haben mittlerweile einen Spurpuls, das sind dicke Kumpels von ETPC. Die haben ganz viel zusammen entwickelt, die haben ganz viel gebaut. Pokémon hat viel getestet für ETPC, für den deutschen Traktor. Und schauen wir mal, was macht er? Was macht der 3.6 Supersport aus den Niederlanden? Kann auch der Pokémon hier ins Finale fahren? Das ist die große Frage. 1,82 Liter sind drauf. Auch hier 1800 Wettkampfwert. Der Tag ist gesagt von Pokémon. Der nächste, der eventuell noch hier in Städten kommen. 9. Urpuls mittlerweile gefahren in dieser Klasse.
And the Dutchman does it, gets himself in the pull-off with the Germans. It's going to be an exciting 3-6 pull-off here in Germany. Und Huckenwande hat hier am Ende ebenfalls das Finale erreicht. Jetzt der Startervorlauf ist der Gitarre aus Edewecht. Noch einmal 1500 PS Dieselbauer. Noch einmal 6 Umbau. Der letzte Vorlauf. Einer der schönsten noch einmal, was den Lack angeht. Macht sich bereit. Und dann kommt das große Finale weiter. So that's 9 now in the pull-off, and like I say, that brings the count of Dutch competitors up to 3. Lots of Germans and a couple of Danish and a Finnish one in there. Another one that's be out for trying to get himself in the pull-off will be the Better Tag. This I think is the last one in the first round of pulling for the 3.6 Super Sports. Letzter in dieser Klasse, der sich bereit macht. Auch er fährt die Eurocup-Serie. Auch er ist aufgebaut wie der Invisible Touch, der das Schatze aus Dänemark hat. Ganz breit, ganz tief, voll zurecht gemacht. So as you can see on the screen, full pull is what he needs to get. Here we go. Looks like he's done enough, but we'll wait for the measuring tower to make it 10 in the final. Richtig spannend. Und die Deutschen haben mindestens 4 Traktoren dabei, die hier um den Sieg mitfahren können, die hier mit dabei sein können, wenn es am Ende um Platz 1 geht, um den Europameistertitel in dieser Klasse. Schauen wir mal, wer es am Ende macht, wer am Ende die Nase vorn hat. Entscheidung. So that concludes the first round of pulling now for the 3.6 ton Alliance European Championship class with 10 out of 14 in the pull-off. It's a big class, but we're going to sort out the men from the boys and decide who's going to be your European champion 2026. And I've heard from trackside that they're going to drop the pan 10 meters sooner.
international unterwegs. Sie haben schon etliche Europameisterschaften gebremst mit ihrem Bremswagen und sie haben das Ganze im Griff. Sie sind gut unterwegs. Sie haben tolle Einstellung bisher gefahren am heutigen Tage und wir sind gespannt, wer am Ende Champion wird in dieser Klasse. Okay, neue Bremswageneinstellung. Pushdown kommt 10 Meter früher. Es muss eine Entscheidung vor der 100-Meter-Marke werden. Wir sind gespannt, ob das am Ende funktioniert. Die Finnen, der Ursus ist der erste Starter im Finale. Seid ihr bereit für das Finale? So like I say, it's pull-off time now for the 3.6 Super Sports. And the first one to set the distance, to set the bar, where the rest of them are all going to have to catch this evening in Edewecht in Germany. It's the man that's come an awful long way from Finland. It's the Honey Bear. Ist wieder Europameisterschaft. Und deshalb würde ich sagen, geben wir mal gemeinsam Gas hier. Es geht ins Finale der 3,6 Tonnen Supersport-Klasse in der Europameisterschaft. Wir singen nochmal zusammen. Finale! So like I say, pull-off time now for the 3.6 Super Sports. The man from Finland is going to set the distance. The rest of them will have to catch in Germany. Lots of German competitors in this pull-off. Will it be the home champion? We'll find out in 10 tractors' time who your champion of Europe is. Here we go. And a good strong run for the Honey Bear. Will it be strong enough? We'll find out soon. As we watch the replay, look, just drifted off to this white line nearest to us, just ever so slightly on his independent brakes. There he starts drifting over now. Don't think he touched the brake too much, and shuts him down at 94 meters and 9 centimeters. 94 and 9 for the Honey Bear. Ja, haben die Finnen den Titel gewonnen? Das ist die große Frage. Der war gut, der war schon richtig gut, aber ich glaube, der geht noch mehr. Ich glaube, der geht noch mehr am heutigen Tag in dieser Klasse. Und wir machen nochmal eine kurze Umfrage hier. Bei den Jungs vom Fachliga. Wir haben ja einige Leute hier, die richtig gelernt haben von Tractorpulling. Unter anderem Jan Loh hier, einer der Top-Fotografen weltweit unterwegs, auch immer viel. So the man from Finland takes the applause from the Germans crowd. Now, like I say, we've got 9 left to run. The Honey Bear was the first one in this 3.6 Super Sport pull-off. Okay, erstmal feiern wir mit den Finnen. Honey Bear, mein Titel bei Jan ist es Hook and Run und Shizo, der dritte Top-Fotograf von Politics. Was hast du der Markus denn? Ich hoffe auch, auf den und der letzten Geräusch. Ich glaube, wir mindestens eine Überraschung am Podium. So the first Danish competitor in this pull-off, the Chrome Red Lightning even, an old Volvo BM, takes the slack out the chain, visors down. Can he get anywhere near that 94 meters?
got a bit of a bounce on. But it looks like he's probably done enough to take the lead at the moment. As the Chrome Red Lightning, as we watch the replay. Got the nose in the air there. It powered the nose in the air, didn't it? Lots of grip there. Just starts that little bit of a bounce. You can see the driver shaking in his seat and shuts it down. We'll give you the distance now, 105 and 70. 105 and 70, good run. Puts over 11 meters on the Honey machine from Finland. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass auch der Bulli mit dem Red Evolution noch mal überlegt, was kann man im Finale noch verbessern. Also auch der wollte vorne mit auf den Zettel geführt werden. Und wir sind auf jeden Fall gespannt. And the next one comes to the line, and don't forget, folks, we are towing each one of these tractors to the line. Promoters chosen to do this just to try and see if it speeds the show up. It's a trial run. You can see just in front, if we just get a wider shot in a moment. There you go. It's being towed to the sledge with a little front hitch on a little Kramer machine. First one of our Dutch competitors in this 3.6 ton Supersport pull-off. And this one's for sale, look, it says on the side. An old Fendt machine for that run from the Danish man. Will take some beating at 105 and 70. Kann hier eventuell als nächstes den Bull einfahren, beziehungsweise über 105 Meter gehen. Der nächste Niederländer, Fendt Rowlands, macht sich startbereit. So let's see what the Fendt can do. Here we go. It's not going to be far enough to take the lead away. RPMs on the tractor died down when the box topped and the load increased. We'll wait for the measuring tower to give the exact distance. And 99 meters and 10, good enough to put him in second place at the moment. But like I said, many strong 3.6 Supersport machines left to run in this European Championship. Brought to you by Alliance. So the German crowd now get revved up as the Red Evolution
makes his way to the sledge, and don't forget they're trialling a new system. We can see the machine there where they're backing everyone up with a front loading machine, but that pull of the Danish man will take some catching at 105 and 70, but the German crowd are now in anticipation, wait for their local man to see what he can do. Der führende der Eurocup-Serie 2026 unter deutscher Flagge im Finale der Europameisterschaft. And doesn't look like he fixed that bounce, did he? In his first run he got that horrible bounce on, and you could hear the tone of the engine changing as he was going up down the track, and the tractor was just bouncing along. As we watch the replay, we won't hear the engine, but we'll see it this time. Lights the throttle up. There you go now, look, see, he's bobbing on his seat, and that's robbing him of very, very valuable meters. And right at the end there, maybe just didn't have his tyre pressure set as good as he could. Drags him down to 92 and 41. Good enough to put him in 4th place at the moment for the local German man. Es soll nicht sein, aber er führt im Eurocup. Er kriegt die Karre nicht ruhig. Er hüpft etwas vor dem Bremswagen und damit geht er auf Platz 4. Damit ist er nicht vorne dabei. Es kommt der Blue Tiger, der Führende der niederländischen Meisterschaft. Kann er vorbeigehen? Kann er uns eine neue Bestzeit bezeichnen? So it's time for our test puller now. This will be his 3rd run of the day. The Blue Tiger came out first, just got shy of that 100-meter mark. Came back 6 places later in full pull, so his engine will be hotter than the rest, and sometimes that doesn't stand him in the best of his stead. As we back him up to the sledge, the Red Shadow team in full charge in Germany at the EC, and a distance of 105 and 70 for these guys from the Netherlands to catch. Can the Dutchman upset the party for the Danishman? Well, we're about to find out. Okay, die Niederländer sind da, der Blue Tiger macht sich bereit. Können die Niederländer die Führung übernehmen? Was macht der Führende der niederländischen Meisterschaft? Der Wahnsinn geht weiter. Die Entscheidung 2026. Die Sonne kommt noch mal raus. Passend zum Finale. Die Niederländer, der Blue Tiger, sind im festvollen Finale gefahren. Oh, it's close. We'll wait for the measuring tower. Has the Blue Tiger done it? Has he done enough to take the lead away in this 3.6 ton Supersport pull-off for the Alliance European Championship? Let's wait for the measuring tower as we watch the replay. Not quite enough, just shy of a metre, 103.41.
Good enough to put him in second place at the moment. Es war ein guter Pool. War richtig gut unterwegs da. Und es ist momentan Platz 2 für die Blue Tigers. Die Niederländer lassen sich feiern bei der Entscheidung der 3,6 Tonnen Supersport. Wird es jetzt richtig spannend. Kann Marty Quick, kann er an die 103 Meter, kann er an die 105 Meter, kann er irgendwo da vorne ranfahren? Das ist die große Frage. 2000 PS von der Freak Show Performance zu den Spielen. Und die Niederländer sind Platz 2 in Untergrad. Ziehen Applaus für den Blue Tiger. And the noise from the stadium gets a little louder in Germany as the Mighty Quinn makes his way to the line. As the local crowd long for a German man to be on the top step. So let's see what the Mighty Quinn can do. That 104 to beat. If he can. Looks close, and we'll wait for the measuring tower. Close fought outclass. This 3.6 Supersport. Don't quite think it's far enough, but let's wait and see as we watch the replay. Oh no, 99 and 16. 99 and 16. The angle looked a little different from where we were stood. Good enough to put him in third place at the moment for the Mighty Quinn. Der Blue Tiger 103 Meter 41 und der Mighty Quinn am Ende 99 Meter 16. Wir hier im Finale. Was macht Black Madness aus Deutschland? Politik Schade macht sich bereit. Er war ein bisschen langsam. Mighty Quinn lässt sich feiern. Es ist die 3. Da wäre mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen. Vielleicht. And now we bring on the next one of the German teams in the pull-off. It's the Black Madness. Also Daumen drücken für Black Madness, für das Bulling-Team Schwaben. Die deutsche Fahne ist wieder oben. Erster Geheimfavorit. Still that 105 and 70 to beat. Können die Schwaben vorbeigehen. Ja, und so langsam brauchen wir einen von den Deutschen, die hier nach vorne reinfahren. Es wird langsam dünner, das Starterfeld. Wir brauchen jetzt eine deutsche Führung, wenn wir hier den Team holen wollen. Nochmal Daumen drücken für die Jungs vom Politik Schwaben. Black Madness, alles gut. Jetzt brauchen wir... Here we go.
And shuts him down early. We'll watch the replay and see. Da kommt er hier so schnell oben an, aber dann bremst der Bremswagen aus. Es reicht einfach nicht durch den deutschen Hoffnung. 96-97 for the Black Madness, not good enough to trouble the top three tonight. Ja, sind wir mal ehrlich, die Erwartungshaltung ist schon hoch. Wir wissen, dass die deutschen Supersportler europäisch mithalten können. Und die Erwartungshaltung ist wieder riesengroß. Das dazu, ja, ist jetzt quasi der letzte Deutsche, der uns hier noch den Arsch retten kann auf Deutsch gesagt. Ja, trotzdem wird es wieder Sturm, dritter Platz, aber Hochgedorf und Bettentage auch noch. Und Hochgedorf wird auch hochgeachtet, seine Leute. Ja, und Bettentage war auch richtig gut, ne? Also die waren beide richtig stark. Da ist nochmal die, es ist noch nichts entschieden, sagen wir mal so, aber die Fahne, die steht hier schon ziemlich weit hinter der Football-Marke. 175 war es, glaube ich, am Ende. Alter, das war so richtig doll stark. Wahnsinn, echt. Blue Tiger 103,41 auf Platz 2. Komm her, trotzdem Edewecht. Wir machen nochmal Single-Applaus hier für das Pulling-Team Schwaben. Und ein Black Madness lässt sich nochmal feuern auf den Weg zurück ins Fahrerlager. Es sollte nicht sein, aber ja, wenn alles rausgeholt auf sein ERC. Es sollte hier heute nicht sein. Aber 175, das ist auch ein Brett. Jetzt wird die Einlaufmusik für Bone, für Eskalation, Sönke Krei. Ich glaube, aber der stellt ja alles auf Kill. Der will auch immer nach vorne. Der wird jetzt nochmal alles geben, was drin And now we bring on the next one. Another German competitor, the Escalation. Strong machine, been running in the Euro Cup all season. Has he got enough under the bonnet to become the European champion tonight here in Germany? Well, we're about to find out. 105 and 70 to beat for the Escalation. Not far enough, still can't trouble the leaders tonight. Es wird keinen deutschen Europameister geben in der 3,6 Tonnen Supersportklasse. Leider hat das nicht funktioniert. Was ist denn hier los? Tja, daneben ist halt kein Wunschkonzert. Es nützt ja nichts. Manche Quinn ist noch auf der 3 gelandet. Aber wir haben noch Bettentage und Hunger. Du hast die beiden Top-Faktoren aus Dänemark und aus den Niederlanden. Im Finale, der letzte Deutsche kommt nicht aufs Brett. And 92-97. 92-97, good enough for 7th place here today. The Escalation. So ist es, die Köln immer noch auf der 3, aber 2 steht noch hinten. Sie haben alles rausgeholt, er natürlich auch hier, Sönke Krei. Er trägt die Deutschlandfahne hinten an seinem Traktor mit Stolz und mit Recht. Und der lässt ihn aber feiern hier. Es hat nicht sollen sein, im Finale ganz vorne reinzufahren. Aber er holt sich seinen 10. Applaus ab. Natürlich So 2 left to run. We're about to find out in a few moments' time who's going to be the first European champion of 2026 for the Alliance ETPC Championship. Ja, ein bisschen schade. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass die beiden Quinn-Jungs die Gang höher gefahren werden und vielleicht die Europameisterschaft nicht für die Geschäfte heranziehen. Das wäre so geil gewesen, aber leider haben sie das so getan und haben sich so entschieden. Das wäre noch mehr drin gewesen, würde ich fast behaupten. Am Ende, da ist er jetzt zumindest zwischenzeitlich mal auf der 3 für den Titel, wird hier nichts.
aber wir haben noch die Limited Superstock nachher. Da sind auch einige deutsche Hoffnungen dabei. Vielleicht können wir ja noch einen Titel hier nach Deutschland holen. In der Two-Wheel-Drive-Klasse, die wir auch als Europameisterschaft fahren, sind keine deutschen Starter dabei, weil diese Klasse in Deutschland nicht gefahren wird. Das heißt also, nur noch Limited Superstock wäre die Möglichkeit, um hier einen Titel hier ins Heimatland zu holen. And we bring on the mount from the Netherlands now. Und ja, hochgebracht, ja, einer der Favoriten unserer Fotografin, ich glaube Jan war es, der ihn ganz vorne gesehen hat. Und wir sind mal gespannt, ob er hier die neue Welt. The hook and run. 105,70 Meter See what he can do. And just 2 left to run now in the 3.6 Super Sport. Here we go. This is the penultimate pull. And dragged him down early, not far enough to trouble the leaders tonight. With 1 left to run now. Natürlich noch auf der 105,70 Meter über 3 Meter für den Blue Tiger und auf dem dritten And a distance of 94.63, 94.63 for the hook and run. Performance auf der 4. Da sehen wir Hook and Run, kommt immer noch nicht über auf der 5. Da ist noch der deutsche Black Madness. Und auf der 6, da reiht er sich dann ein. Hook and Run nach 6. So good enough for 6th place there for the hook and run. We still have our Danish man on the top step at the moment with 105. So we know we're going to see a Danish champion. Because we've got 1 left to run in this pull-off and he's a Danish man. So which Danish man's going to stand on the top step? The last one to run in this 3.6 Super Sport class is the Better Tag. And again, if you've just joined us, you can see it's been pushed to the line. And the promoter's just trying out a new system to see if it speeds the pull up. Answers on a postcard, I think, to this one. But this is the last one in this 3.6 ton Alliance European Championship. We know it's going to be a Danish man on the podium, but which one? We get 2 green flags. Here we go. Got a bounce and had to back out of it. The RPMs died at the end. And we now know he's not going to take the lead away from his fellow countryman. We'll wait for the measuring tower to confirm, then we can give you your 1, 2, 3 of today. We now know who our first European champion is. 10th place for the Better Tag of 92.04.
wie im letzten Jahr Mikey Quinn, dritter der Europameisterschaft hier in dieser Klasse. Ein Deutscher holt einen Pokal und die Zugedolf machen sich Spaß dabei. So there you go, there's confirmation of our 1, 2, 3 here in the 3.6 ton Super Sport. Third place, the German man from Mighty Quinn. Second place, the Dutchman, Blue Tiger. And first place, the Danish man, Krone Red Lightning. Prize ceremony for the European Championships. And we'll have the prize ceremony in a moment's time with 3 classes to run. We've just seen that first one run where we're going to run the 2-wheel drives next, and then we're going to run the limited super stocks. There we see ETPC President Guy de Hoof getting himself ready to present the huge trophies that will be given out for our first European champions. Prize ceremony, European Championships. Wir machen die schöne Siegerehrung. Siegerehrung European Championships. Wir fangen an mit dem dritten Platz am heutigen Tage. Haben wir es überhaupt hier? Sie sind noch gar nicht da, oder? Wo ist Mikey Quinn? Das ist die große Frage. Ja, gibt es schon noch... Stopp. Wo ist das Mikey Quinn-Team? Sie sind Dritter der Europameisterschaft geworden, aber sie sind nicht bei der Siegerehrung. Das ist ja spannend. Die machen eine kleine Ehrenrunde da hinten im Golfbad. Und jetzt kommen sie. Jan Rainer lässt sich reinfahren. Da kommt er ganz entspannt die Bahn noch. Also, so viel Zeit muss sein. Platz 3 wird erwartet in Edewecht. Er hat keinen großen Gang gefunden beim Pull, aber den findet er jetzt auf dem Weg zum Siegerpodest. Wir kommen zum dritten Platz bei den European Championships. Platz 3, So as we look at the wide shot now for the end track, hopefully we'll get to see the prize giving ceremony. Zweiter Platz geht an die Stars aus den Niederlanden. 103,41 Meter. Of course, third place was Mighty Quinn from Germany. We're seeing the second place now to the Blue Tiger from the Netherlands. Oh, da sind sie, die Sieger, die Vizemeister aus den Niederlanden. Und er ist der neue Champion. Er kommt aus Dänemark. Einen riesen Applaus für Krone Red Lightning. There we hear, first place goes to the man from Denmark with Krone Red Lightning, and all the team take the podium. That 1, 2, 3 box is going to be pretty full now. Junge. Er ist der neue Champion. Herzlichen Glückwunsch.
Liebes Publikum in Edewecht, habt ihr noch mal einen riesen Applaus für den neuen Champion? So we know who our first European champion, is. And they now get the tour round on the trailer to wave at the crowd as we now look forward to the next class, which will be the two-wheel drives. We'll see in a moment's time. The cup saver on his way. Einen schönen Applaus für Wolf. Ja, die Hymne für unsere Mannschaftsmeister, Krone Rot-Lightning! Wir feiern mit dem Europameister! Europameisterschaft in der 3,6 Tonnen Supersportklasse und die Europameister, sie kommen in diesem Jahr aus Dänemark, Krone Red Lightning. Europameisterschaft, die letzte Europameisterschaft in Deutschland gab es 2012 und heute haben wir wieder 3 Klassen hier in Edewecht nach 2012 und wir singen mal zusammen! And we see now we're getting ourselves revved up and ready. That's the Dutch song all about ice cream plays in the background. We bring on the two-wheel drives. With two from France, 4 from the Netherlands, and 1 from Sweden here in competition. And the man from France is the first one up with the French and Furious. Now, if you've been watching our coverage of the Euro Cup, you saw that we run these two-wheel drives in Bernay with a big class of invited teams. Well, they don't have a Euro Cup class to the two-wheel drives, but they have a European Championship class.
Resultat als das, was früher gefahren ist. Die Tourenpreis auf Sieg fahren hier in Edewecht eine Europameisterschaft auf. Also, Tagessieg zählt für den Europameisterschaftstitel. Unsere Jungs aus Frankreich, der erste Starter, Henry V8 Anderson, 2500 PS. So again, this one will be our test puller for the French and Furious. So he's going to set the distance to see how we like whether the sledge is set or not. Here we go with 2 green flags. I didn't get the RPM singing like he should. Tone of the engine was down compared to how it should be. But remember, he will be our test puller. He can choose to accept or decline that pull as we watch the replay. Ja, wir haben noch nicht so richtig klar, wie der Bremswagen jetzt dasteht. Nach diesem 70 Meter Pull von French and Furious. Das war noch nicht so das, was wir gewohnt sind in der Tourenpreis. Das hat aber, wie gesagt, der Tourenpreis, der lief auch nicht so richtig, aber die Weite, ja, 69 Meter, Kann auch nicht sein, ne? kann er nicht stimmen. Dieser Messwagen, das sollte der nochmal checken. Für 69, 72 kann nicht sein. Da ist irgendwas nicht richtig gelaufen. Weite war nicht gut, aber war auf jeden Fall über 80 Meter. Das, was da gerade angezeigt wird, kann nicht passen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so oder so Testwohl werden lassen hier und nochmal wiederkommen wollen, davon abgesehen. Trotzdem gilt es das natürlich zu überprüfen, es muss natürlich alles korrekt sein, insbesondere mit der Weite und insbesondere bei einer Europameisterschaft. Wir werden das nochmal prüfen und prüfen lassen. So, it just looks like we're not going to get a distance for the French and Furious. Fortunately, I think the sledge moved before measuring tower had got a distance. Oh, here we go. We can see what's happening. Look, sledge is being brought back to where the French and Furious stopped. Thankfully, whoever was head track marshal, I'm going to get Mario, was on the ball, look. Now, this is a little bit contentious here at the European Championship. We're going to bring the sledge back to exactly where it stopped, measure it, and then we'll give you the distance. So there we go, 84.55. 84.55 is the distance. There you go. You saw the sledge go back to the mud pile. Often these tractors, when they've pulled, they leave a pile of muck behind them. And we can nearest damn it put the sledge in the exact same place, but it's a little bit contentious. That's the distance the ETPC have given at 84.55. Now remember, French and Furious is the test puller and will probably decline that pull and come back, is my guess. But we'll have to wait and see. Kamera geht so durch. Ihr seid es wild. Ich bin selber gespannt. Die hat jetzt schon ab und zu mal, also gerade war auch erst gesagt, Lisa hatte gerade in der 360 Sport die Kamera dran. Tom hat sich auch schon bereit erklärt, der kriegt sogar gleich in der Live-Super, in der Zukunft. Ja, und mein Publikum, oder beziehungsweise meine Fans auf Instagram haben abgestimmt. Und Ulf hat gewonnen. Ulf soll die Bodycam fragen. Wer die Bilder dann nachher sehen will, folgt mir auf Instagram auf politik.de und dann kommen die Bilder dann die nächsten Tage online. Ich denke, das ist die Voice of Race verlinkt. Das geht auch, also von daher. Logisch. Ja, okay, ich mach das einfach mal. Ich bin dafür, jeden Scheiß zu haben. Also, hey, Edewecht, seid ihr gut drauf? Ihr seid jetzt quasi im Fernsehen. Ihr seid immer drin. Also, wenn ihr mir zujubelt, seid ihr immer dabei. Okay, Fab Hammond ist der nächste Starter, macht euch bereit. Der amtierende Champion kommt, es geht Richtung 3000 PS in dieser Klasse. Wir hatten ihn vor 2 Jahren hier schon in Edewecht einmal gesehen. Der matt schwarze Pickup ist der
So we've seen the Frenchman go down with French and Furious. Now we've got two Dutchmen back to back. First one with a bad habit. Now the Dutchmen are notoriously at the top of the tree in this class. The two-wheel drive class started originally in the Netherlands with the old Michel Coy. Many years ago he brought this class into Europe, and it's stayed popular in the Netherlands ever since. And there's a few tractors in the rest of the countries, one here, the odd one here, the odd one there, but we still have a full Dutch championship class with all these two-wheel drives, so they're always a strong competitors of these Dutch teams. Ich fliege um die Welt, aber immer finde ich dich. Auf jedem Kontinent erinnere ich mich, wie ich mich bei dir fühle. Und ich schaffe es einfach nicht, dich kurz mal zu vergessen, nicht einen Augenblick. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm gesprungen aus dem Flieger, hab nichts dabei empfunden. Ich war in Hollywood, hab das dazu gesprengt. Europameisterschaft 2026. So yet again, we've been towed to the line, but the Bad Habit team have chosen to start their engine before they're towed. This is a slightly different from the French and Furious, probably just to get the engine warmed up, running. It's not been started and then revved at 7,000 RPM straight away. So can the team from the Netherlands be the first one in the pull-off? Here we go with the Bad Habit at the European Championship. And that's a full pull for him in fine style. We'll wait to see if the sledge is set in a moment's time. So. Haben wir denn jetzt auch eine finale Bremswageneinstellung? Die haben wir. Alles klar. Also, der Pult ist die Wertung. Der Herde legt schon mal ordentlich einen hin. Und die Finale 113,41. Pool. Und das heißt, der Bremswagen wurde umgestellt. Natürlich können auch unsere Franzosen French and Furious gerne mal fahren, wenn es dann technisch möglich ist. Werden wir sie noch einmal auf der Bahn sehen. Edewecht kommt zurückgefahren und wir haben einen riesen Applaus für diesen geilen Auftritt. Linke Seite, rechte Seite. So full confirmed for the Bad Habit, and here we now bring the next one. It's the Sledgehammer. Now
no stranger to two-wheel drive pulling. Jan and the team have been around for an awful long time, competing with the sledgehammer machine. Now that's original tin work, that is, of the old Citroen. They've chosen this time to do it slightly differently than the Bad Habit. They've not got the tractor running. No, the V8 Hemi's sat silent at the moment. They're going to start it up in a minute's time. Also niederländischer Meister 13 und international sind 7 Titel tatsächlich schon zusammengefahren worden. Also sie sind seit vielen Jahren die Creme de la Creme. Es ist eines der sympathischsten Teams, die europaweit überhaupt unterwegs sind. Sie sind immer gastfreundlich ohne Ende. Sie sind freundlich, sie haben Bock, sie haben Spaß, sie sind glücklich. Ja, es ist einfach das Erfolgsrezept beim Sledgehammer. Ja, ist der größte Sponsor vom Team. Die Skandale von Bürgersteam und McDonald's, die Pommes. Das ist der Hauptsponsor. So there you go, that's the V8 Hemi sprung into life. And we just push on the buzzer catcher just to slow the engine down, slow the RPMs down ever so slightly so they can get a gear. Thumbs up from the driver. Is it Jan driving for the European Championships? I think it will be. He tends to drive for the ECs. We get the 360 camera turned on, and now it's all down to the man in the seat. Can he get himself in the pull-off with the sledgehammer? Here we go. Oh, he can indeed. He flies out the far end. That's the full pull for the sledgehammer. Er fliegt über die 100 Meter und schon wieder geile Stimmung in Edewecht. Schon wieder mega Stimmung. Der Sledgehammer ist im Finale. Ja, und schon wieder geile Stimmung. Schalala. Da kommt der die Bahn runter. Und schon wieder geile Stimmung, schalala. Und schon wieder geile Stimmung, und schon wieder geile Stimmung, und schon wieder geile Stimmung, schalala. One more time. Und schon wieder geile Stimmung, schalala. Und schon wieder geile Stimmung, und schon wieder geile Stimmung, und schon wieder geile Stimmung, schalala. Sledgehammer, wo ist der Applaus für den Grünen? Edewecht, das wird gefeiert. Wo sind die Sledgehammer-Fans? So now it's time for a man from Sweden. How they fly their flag high, look. The Swedish flags are flying in Germany for the 4 rednecks. I think this could be Sweden's only two-wheel drive machine. We did see it a couple of weekends ago when we were streaming the Euro Cup from Sweden and some nice runs. We're really up against it here with the high horsepower V8s from the Netherlands. Und sie haben sich zumindest vorgenommen, hier auch Schritte zu fahren in diesem Wochenende. Ein
altes Volvo Duett 58 Chassis ist die Basis, ist die Grundlage dieses Zubehörs. Auf geht's für die Here we go. Oh, and something just didn't sound right towards the end of the run. He hit the loud pedal, the nose came up, just like we love to see two-wheel drives. There we go, as we watch the replay. Up on the wheelie bars, and again it comes up really high now. There we go. And then towards the end of the run, something just doesn't sound right. Does it jump out of gear? Or has something in the rear end let go, or did he back out really quickly? One of the three things has happened for the four rednecks from Sweden. There's no oil and no bits on the floor, we don't think. So a distance of 89 meters and 27 centimeters, 89.27. Ein Wahnsinnsbull vom Vorredneck, der Schwede, richtig gut unterwegs gewesen. Also, das war richtig stark gefahren. Aber am Ende reicht es nicht für den Pole. Am Ende reicht es nicht für den Pole, für die Finalteilnahme hier. Vielleicht unter den Top 5 noch zu kommen mit 98, 27 könnte auch noch reichen. Aber was für ein geiles Bild, oder? So stand ja ungefähr vor Bremswagen. So wie die Chassis gerade hier sich aufbauen. Es sieht fantastisch aus. Und hey, Edewecht, die Farben schütteln wir unsere Gäste aus Schweden. Geiler Pol von Redneck. Junge. Das erklärt der Verdienste. Die Schweden lassen sich feiern und Edewecht. Holt nochmal die Hände raus. Dann richtig geiler. Das war Schweden. Edewecht in die Seite. So we've seen the bad habit, and now from the same team, it's time we welcome the Back in Black. Another strong Dutch two-wheel drive. Another one that'll be hunting for that checker flag to get himself in the pull-off. We're about to find out here in Germany for the European Championships. Here we go. And sails out the far end and backs out of it. Another one past that 100-meter mark. As we watch the replay, a full pull confirmed for the Back in Black. As we see the Back in Black get towed back.
kommt da der Kendall Power, macht sich startbereit, über 2500 PS begleitet. Wir sitzen am Steuer mit der Nudelfeuerung, Aufladung und auch Siegert mit zum Favoritenpreis in dieser Klasse. So Kendall Power comes to the line now. Used to be a shade of yellow to this machine. Got a new sponsor over the winter months and changed to the red. The colours of the Kendall oil. Das ist das Schöne an der Europameisterschaft. Man bekommt einfach geile Gefährte zu sehen, die man sonst eben nicht jeden Tag auf jeder Veranstaltung sieht. Das ist das Coole an Europameisterschaft. Und ich habe schon mehrmals gesagt, das letzte Mal in Deutschland 2012, Ulf und ich zusammen in Früchtdorf, unvergessen. Seitdem ist es das erste Mal, dass wir die Europameisterschaft in Deutschland fahren. Ihr seid live dabei. So this team decided to start the engine up on the start line. Different teams are just approaching the beam back to the sludge differently. We've seen all three of the Dutch teams so far get out the far end. This is the last Dutch man before we bring on the French guys back. Let's see what the Kendall Power can do. Here we go. And just fighting with it to keep it in the straight and narrow. When we get to watch the replay, we'll see. Drifted over to that left-hand side as we look down the track. Well, here we go with the replay. Watch him now, hits the loud pedal. And there's the throttle, not quite wide. Now it's wide open, just as he's fighting with it to keep it in the straight and narrow. But got enough RPM, got enough ground speed to get out that far end. Look at that from the drone shot, just how close he is to that white line. Whoa, keeps it in bounds. And then he's close on the other side as well. Flipping heck. So well driven from the Kendall Power, just managed to keep it in the straight and narrow to get herself, should we say, in the pull-off. We've got the four Dutch competitors so far in the pull-off as expected. Like I said at the beginning of this class, the Dutch teams are very strong in the two-wheel drives. We've got two French tractors left to run. We've got our test puller who will be coming back, which is the French and Furious, and also the Excalibur. So the French team now, the Excalibur, they've chosen to start their engine look. Like I said, this new system just mixing it up with the teams. Can we see a non-Dutch man in this pull-off for these two-wheel drives? Gives the thumbs up. He's ready. Is the man. It's Excalibur.
Just babied the throttle, didn't he, away from the line, was worried about the bounce. Didn't just hit the loud pedal as quick as we'd like. Here we go, watch the replay, watch the three buzzer catchers around circles at the front. Now he opens the throttle, and as soon as he does, he just gets a shimmy and a shake on and a bounce on. Settles down a little bit, but he's hard on the brake to keep it in the straight and narrow, and shuts it down at 91.77 for the Excalibur. Habt ihr gute Laune? Habt ihr noch Lust auf Tractorpulling? Viel zu wenig. Habt ihr noch Lust auf Tractorpulling? Linke Seite, habt ihr noch Lust auf Tractorpulling? Rechte Seite! Links! Rechts! Links! Rechts! Und beide Seiten zusammen! Unser Gast aus Frankreich ist der letzte Vorlauf. Der französische Meister kommt noch einmal. Bremswagen ist leichter gemacht. Und der Schwede, der diesen kleinen Pull abgeliefert hat, wäre momentan noch der fünfte im Finale. Der wäre also noch drin, er wird nochmal wiederkommen mit seiner geilen Volvo-Chassis. Und jetzt ist die große Frage, was macht French and Furious? Und wir verabschieden Excalibur, unsere Gäste aus Frankreich ins Fahrerlager. Es soll deutlich sein. Er kommt mit 2.500 PS um die Ecke. Hemi, beieinander sind vor 88 bereit. Der französische Meister vom letzten Jahr. Nimmt er den Schweden jetzt den Finalplatz weg? Das ist die große Frage. Geile Optik hat er. So here we go, French and Furious. So apologies there, we just lost the audio, so I quickly refreshed the page to get us back in action before we saw the French and Furious pull. And good enough for 89 and 60 with the French and Furious. Sorry, 98 and 66 for the French and Furious. We'll get the audio back in a moment, folks. So it looks like we've just lost the audio from Germany here, folks. We'll just keep bringing the pictures and try and bring the audio back in a moment's time. Bear with us. We've just lost the audio ever so slightly. Just give us a second. See if we can solve it.
So folks, do bear with us. I'm just trying to fix the audio input from Germany. We seem to have lost, we've got picture still, but we seem to have lost the audio. So I've learnt, folks, that the issue's at the German end. We're just waiting for them to solve it, and we'll be back with you with the audio. Ha, there we go. How convenient. Hey, voila. Just in time to see the pull-off from the Bad Habit. Here we go. Let's see what he can do. And he set the the first one at the pull-off, 102 and 22. 102 and 22 for the Bad Habit. He set the distance that the other guys from the Netherlands will have to catch. 4 Dutch guys in this two-wheel drive pull-off. Okay, Bad Habit hat vorgelegt, 102,22 Meter. Sledgehammer ist der Nächste, der sich bereit macht. Was kann er holen? Ging er vorbei an Bad Habit oder war das schon die neue Bestweite für den Europameistertitel? Das ist die große Frage. Der Bad Habit hat alles gegeben und Edewecht gibt auch alles auf dem Weg ins Fahrerlager. Bad Habit! Ein wirklich guter Pull von Bad Habit. Edewecht feiert nochmal mit den Bad Habit. Und dann ist die Frage, gibt es Sledgehammer-Fans in Edewecht? Was, das wollen wir uns ja wohl nicht anbieten. Wo sind die Sledgehammer-Fans in Edewecht? 3000 PS der Teamchef. So the next to the line, like I said, with 4 Dutch in this pull-off. We've seen one already. This is the second one in the two-wheel drive European Alliance Championship. We've seen the Bad Habit get to 102 and 22. And can Jan and the team get past that distance and become the European champion again? Multiple European champion is the Sledgehammer. And we fire the big Hemi into life. Geht er heute hier an Bad Habit vorbei oder bleibt am Ende wieder nur Platz 2? Jan will es noch einmal wissen. Der Sledgehammer soll noch einmal hier über die Oh, he's just struggling to get the little towback machine out of the way. Just push it out of the way instead.
There we go. We're ready for Sledgehammer's run now here at the European Championships in Germany for the two-wheel drives. What can they do? 102 to beat. Here we go. I think it's far enough to take the lead at the moment, but we'll wait for the measuring tower. 102 to beat. Watch the screen and wait as we look for the distance. We saw Ulf at the sideline, the commentator, jump in the air to indicate he'd probably passed the checkered flag. As we watch the replay, wasn't just the perfect run. Could have been a little better. Just there we go. Got a bit of a shimmy and a bounce on. And a bit more of a bounce there. Just not just the perfect balance for the Sledgehammer, but I think it's far enough. Oh no, it's not. 100 meters and 77. Not far enough to take the lead here in the two-wheel drive European Championship. Ja, am Ende bleibt Herbert vorne mit 102,22 Meter und Sledgehammer hat 100 Meter und 77 Zentimeter hier in Edewecht. Ja, der Vorlauf war ja noch mit Abstand der weiteste. Da hat er hier mit 117 Meter den krassesten Fullpole gefahren, den weitesten Fullpole, aber kein perfekter Lauf im Finale. Er hat seine Fans hier in Edewecht natürlich. Sledgehammer. It's party time in Edewecht. Jan, es ist die Nummer 2. Was war da los, so eine Scheiße? Ruth Verdamme, sagt er. Es soll nicht sein. Ja, es ist nur Platz 2. Die haben natürlich andere Ansprüche. Natürlich, sie sind siegverwöhnt, aber es kann eben halt auch nicht immer klappen. So ist es. Was macht der Edewecht schon mehr für die große Überraschung und nimmt jetzt hier den Titel aus Edewecht mit nach Hause? Oder bleibt hier Bert Herbert vorne mit 102,22 Meter? Das ist die große Frage hier im Finale. Back in Black. Titelmusik läuft hier. Schon für den Two-Wheel Drive, der so wie aus dem eigenen Feld daherkommt, hochaktiviert. Oder ist am Ende doch Stendal? Ist am Ende doch Power? Ja, leistungsmäßig hat die Dia nicht ganz so viel Power vorne drauf. So let's see what the back in black can do. His teammates got to 102 and 22. We've seen Sledgehammer just get short, 2 meters short at 100 meters. All to play for here in Germany for the Alliance European Championship. Let's go. And the RPMs came up towards the end of the run there. Wasn't just locked into the track. I think towards the end of the run the RPMs increased. I don't think it's far enough as we watch the replay. Fairly nicely balanced as soon as he hit the loud pedal. Nose came in the air and nice balance. It didn't get that bounce on that Sledgehammer did, but just there now the RPMs go through the roof as he just gets a bit loose towards the end of the run. Und 92 meters and 37 centimeters. 92.37, not far enough to trouble the leaders here this evening with one left to run in this two-wheel drive European Championships.
Ja, ist sie die letzte oder kommt die Franzosen auch nochmal? Nein, die kommen auch nochmal. 5. Starter hat den Startplatz doch noch im Finale gekriegt. Also, was macht die Ria, was macht die Dame im Feld? Über 2.500 PS bei Kender Power angegeben. Kann er hier am Edewecht vielleicht vorbeifahren und für die Überraschung sorgen? Ja, so ein bisschen Tohuwabohu, was den 5. Startplatz angeht, da waren sich nicht alle einig. Am Ende haben wir die Information hier bekommen, es gibt nur ein 50% Starterfeld, aber das war eine falsche Information. Man hatte sich im Vorfeld darauf geeinigt, 5 im Finale, also Best of 5. Und das heißt, dass French and Furious im Finale ebenfalls dabei ist. Edewecht lässt sich feiern, der Tolle aus den Niederlanden, der so fantastisch poliert ist. Momentan Dritter im Finale. Funken und Lenze der untergehenden Formel Edewecht. Ein geiles Gefährt. Er ist momentan auf Rang 3. Ja, und wir sind gespannt. Kann jetzt Kenner Power da wirklich nochmal vorne eingreifen. Können vielleicht sogar die Franzosen hier für die große Überraschung sorgen. So the last one in this two-wheel drive pull-off will be the Kendall Power. We saw them make a nice run in their qualifying championship run. Was fighting with the independent brakes to keep it in the straight and narrow. They need a lovely straight run this time. Can't be going off to the left or the right. Robs them of valuable distance. This is the last one. We're about to find out who your European champion 2026 for the Alliance ETPC European Championship is. Here we go. The Kendall Power can't get far enough, we can tell already, but we'll wait for confirmation for the measuring tower. It looks like we know who our champion is. Oh, 92 meters and 14 centimeters. 92.14, only good enough to put him in 4th place, not even on the podium for the Kendall Power. So that concludes the two-wheel drive class. We'll wait for confirmation on our screens. As to who's your champion, but I'm fairly confident we all know already who it's going to be. There you go, 102 and 22 with the bad habit. 100 meters and 77 for the sledgehammer, and 3rd place 92.37 for the back in black. An all Dutch podium in the two-wheel drives, not a surprise for these guys to be on the top step. And we'll see the presentation very shortly. Oh my, I forgot about the French and Furious. Auf den 4. Platz. Hauptdünne Entscheidung. Wir sehen es von oben nochmal. Die Franzosen sind als letztes noch einmal dran hier im Finale. Sie dürfen noch im Finale starten. Haben den letzten Finalplatz bekommen. Gerade so vorbei an die Schweden. Und dann haben wir auch hier in dieser Klasse die Siegerehrung. So I apologize. The French and Furious did not get a full pull, so I put 2 and 2 together and thought we wouldn't see them back. But we're running the top 5 system, which I didn't think we'd run in the European Championships.
Thanks for confusing the hell out of us. So they were 5th place. So we're on top 5, and top 5 come back. So here we go with the French and Furious. And we heard the RPMs die. Wasn't enough for the French and Furious to get anywhere near your leaders. So that top 3 I gave you a little bit before, thinking that was the end, still stands. So just to confirm, I thought in the European Championship we'd see only those that were in the pull-off, got 100 metres, come back. But we have been informed that it's top 5. So same system as the Euro Cup. We had 4 that had full pulled. So the next one who was nearest to the full pull line was the French and Furious. So they came back, but only got a distance of 77.72. Not far enough to trouble your leaders at the moment with a Bad Habit. Still taking the win. Bad Habit with 102. Sledgehammer 177, and the Back in Black at 92.37. And we'll see that prize giving ceremony very shortly. And then after that prize giving, the final European Championship class will be the limited super stocks. And also for the Back in Black for the prize ceremony of the European Championships 2-wheel drives 2026. Ja, Siegerehrung für die Tour Drives. Ja, kommt schon mal, wo sind die Jungs von Bad Habit und Back in Black? Sie haben 1 und 3 eingefahren. Sledgehammer, Vize-Europameister, ein bisschen zu langsam losgefahren. Und am Ende fehlt 1 Meter für den Titel. Aber der Teamchef ist gut drauf, er lässt sich trotzdem feiern. Kommt in die Bahnen und er hat seine Fans in Deutschland. Junge. Sledgehammer. Natürlich, sie feiern ihn. Er ist und bleibt hier Publikumsliebling, Jan Edewecht aus Oudehoorn, Nederland. Hey, Gott verkomme Jan, bist du am Start ein bisschen zu vorsichtig gewesen? Ich denke, alles war gut, aber ja doch nicht. Scheinbar nicht. Wir hatten das Gefühl, du bist ein bisschen zu vorsichtig losgefahren. Das heißt, Ben Hamilton war heute einfach besser. Nur heute. Aber heute wäre es noch angekommen. Bei Europameisterschaft. Aber Jan, Vize-Europameister hört sich auch gut an, oder? Ja, aber das ist Vize. Das ist Vize. Das gibt ein Bier weniger heute. Das ist Vize und das ist Champion. Ja, Champion. Ja, Jan sagt, er hat alles richtig gemacht. Jan sagt, es was gut, aber es was not good. So, das war super geil, Jan. Ja, das war super geil, ja? Naja, it was very close. And now we come to the prize ceremony for the European Championships 2026 on the 2-wheel drives. Okay, wir fangen an mit dem 3. Platz am heutigen Tag in Edewecht. Ein riesen Applaus für Back in Black, Platz 3. The third place goes to Back in Black. So we present the prizes now for the 2-wheel drives that we've just seen being presented. There we see our ETPC president getting a bang on the head from the trophy. Guy de Hoof, our president, just shaking hands with our winners. Oh, there's Jan Leijendijk
taking his second place and his trophy from the sledgehammer. Und der neue Champion ist der alte Champion. Einen riesen Applaus für das Bad Team. Of course, your winner of today with 102 meters and 22 centimeters is the Bad Habit team. Congratulations, European Championship. Super geil. Ja, Wahnsinn. Und wir haben natürlich die niederländische Nationalhymne für den Champion. And we just take a moment now for the Dutch national anthem. Habt ihr mal einen riesen Applaus für das Bad Team? Ein fantastischer Titel und Sledgehammer. Hip, hurra! Auf geht's in die Runde. Auf geht's. Und wir beide noch mal ein bisschen hier alle zusammen. Komm mal, Edewecht, mal ein bisschen Tempo machen. And the old little Massey 35 there, towing them round as they take some big celebrations. We know our second European champion. It's the Bad Habit is crowned your Alliance ETPC European champion for the two-wheel drives. As the German crowd now start bouncing to the song about, Dutch song about ice cream. As we look at the podium cam, and the German crowd sitting getting into the European Championship. Hey, that food looks good, doesn't it? Hey, steady on. Is that a bratwurst, do you think? Oops, steady on, cameraman. So we've got one class left to run in this Alliance European Championship in Edewecht in Germany. Like I said, 3 classes being run today, and then the rest of the European Championship will be run in Zela. Depends if you're Freya Lancashire or not. In Belgium in a few weeks' time, mid-August, 16th, 17th, something like that of August. We're going to go to Belgium and do the other classes. Just 2 weeks before the final round of the Euro Cup at Great Eccleston. And it's podging time now here in Germany. All the drivers are now out in action. Oh, give that muck a bit of a kick. As they are all allowed now on track just to suss out the surface, the pulling ground. You can see the Giftworth team there. No one's actually got a podger today, look. It's just more kick the soil and see, I think.
Kann er gut mit umgehen. Ich bin gleich wieder da zum Finale. Okay, wir machen die Limited Superstar Klasse, die nächste Klasse, die sich vorbereitet. Das soll man ins Fernsehen. So, du bist so groß, wo sie da hinlegen. Also, Limited Superstar Klasse macht sich startbereit. Die nächste Klasse des Tages. Jetzt kommen wir zum vermeintlich spannendsten Teil des Tages. Europameisterschaft Limited Superstock. 14 Traktoren gehen am Start. Und man kann ohne Übertreibung sagen, mindestens 10 haben die realistische Chance, den Europameistertitel zu gewinnen. Ein sehr ausgeglichenes Feld. Cobra XL, Rough Stuff, Easy Rider, der gerade auf die Bahn kommt. We just give us a quick refresh, folks, and we're back in action. Hopefully nothing too serious, as we can see now. The limited Superstock's being dragged to the start line. Now we have a mix of the guys from Netherlands, from Sweden, from Germany, from France, and from Finland here with us this weekend. 14 tractors, I think, in this class. For the limited Superstocks, and the first one to the line will be the Dutch team, the Easy Rider. Now cast your mind back to a European Championship here in Great Eccleston, where I'm currently sat, where this machine stood on the podium when it was a pro stock. Come on, Blair, you'll remember that. Took us by surprise. Can they do the same here this weekend? The Easy Rider limited Superstock machine going to be our test puller in a 14 strong limited Superstock class. And we just try and make sure the connection's good. Sorry, folks. And it looks like we missed it. We just blipped on the connection. Looks like the Easy Rider just started to spool up, move the sledge ever so slightly, and has had a technical problem. Hopefully, them of course being our test puller, got to only 50 meters, 49 meters and 53 centimeters. Apologies, we were just trying to make sure we could see the stream properly, and we had to refresh the page. They, of course, will be our test puller. I imagine the next tractor on will still be test puller. Time to bring on the first competitor, our first and only competitor in the, oh no, two from Sweden now. And of course it wouldn't be right if we didn't see a Swedish Valtra, would it? And it's the countdown. So the guys from Sweden with the Finnish Valtra. So we just didn't quite see the Easy Rider get to 50 meters. Let's hope the countdown can get a little further now. We can get a decent sledge set in if Ulf gets out the way. Oh, it doesn't look like it's going to go. Will it go? Here we go.
my goodness me, the RPMs through that machine, I was cringing all the way down. But a full pull for the countdown. We'll wait to see if the sledge is set. Was die Jungs von ETPC sagen, ob die Einstellung bleibt für die Europameisterschaft oder ob sie den Wagen schwerer machen oder ob sie noch mal abwarten, was der nächste Starter macht. Das ist die große Frage. So full pull confirmed from the measuring tower. We'll just wait and check to see if the sledge is set. As we watch the replay, the RPMs on that machine as it come down the line, then it picked its nose up, got a bit of a wobble on, but then settled down and just cruised through the 100-meter line. Okay, die Bodycam ist wieder weg. Schweden Power in Edewecht. Und da brauchen wir Szenenapplaus für das Publikum. Wo ist der Applaus für unsere Jungs aus Schweden? Und wo im Finale? Junge. Ja, die Mütze auf. Er lässt sich feiern. Der junge Schwede ist im Finale mit seinem Walter. Wenn die Einstellung so bleibt. So it's time for the next Dutchman. We've seen the Easy Rider. Einer der ältesten im Technik, das war ja früher beim Hurricane Superstock Team dabei gewesen. 2013 hat sich von dem getrennt. So sledge is still not set, ladies and gentlemen, would you believe? We're just going to see one more run before we decide if it's set or not. And that's the Easel Diesel from the Netherlands. Here we go. Oh, flew out the far end in fine style. That's a full pull. Okay, er ist drin im Finale. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob die Einstellung der Bremse so bleibt. Dann haben wir den Countdown und den Einzel diese drin im Finale. So first time we see sledge cam here in the limited super stocks, but a full pull confirmed for the Easel Diesel. Sledge is set. Tractors are in competition. We'll wait to see if we see the Easy Rider back a little later on. So next to the line, it's time for the Never Done. Now this machine, very, very local to this pull. Team members have been involved in setting this track up, setting this arena up. Not this one, the one in Germany.
So would love to find themselves in the pull-off. Here at Edewecht at the European Championships, here we go. Oh, he sailed out the end, but towards the end the turbo just had a little cough and splutter. Now was that him as he backed out the throttle? I think so. But like I said, driver on board's one of the... As we watch the replay, look, here we go. We just see that little cough and a splutter, and now he hits the loud pedal. Takes a little while to lock it. There you go, now it locks in, picks up the nose. Nicely balanced. And Ulf does his jump in the air as he cruises through the 100-meter mark. Der lokale Matador aus Edewecht ist ins Finale. Der John Deere qualifiziert sich für Strecke. Und damit ist der erste Deutsche, der die Chance hat, hier heute Abend in Edewecht Europameister zu werden. Ein geiler Vorlauf und damit qualifiziert für Strecke die Jungs aus Edewecht. Der Wahnsinn geht weiter und er kommt die Bahnen runter. Und die Jungs, der Lokalmatador hat noch ein paar T-Shirts mitgebracht für die Jungs hier am Feld. Und ich sage, Edewecht, wo ist der Applaus für Matador? Er kommt die Bahnen runter. So we've just seen the man from Germany fly out the far end. And now we bring on the man from the Netherlands. Four on the Cobra XL as the German commentator Ulf revs up the German crowd for their home tractor who got himself in the pull-off. And remember, the Never Done's very local to where we currently are in Germany. But we move on to Cobra XL now, who sits on the start line. Is he going to get himself in the pull-off also? Sledge seems to be set a little bit light. We've seen quite a few fly out the far end. Now, lovely turned out machine is the old IH. Here we go, what can this 1266 do? And an immense amount of RPM on the start line. Another grimace as the RPMs go through the roof for the first 10-15 meters until he gets locked into the track, and then once he did, he had the ground speed, had the RPM and had the power to drag him past that 100-meter mark. Mit der Easy ausgestattet, kompletter Motor von Ulf hier aus Edewecht gebaut und unterstützt. 7-mal Wiederholraum, 5500 Umdrehungen, 2500 PS Widerseite. Der Paul, der Gies und sein Vater, mit Simon, der Cobra XL. As we watch the replay for the Cobra XL, here we go, lots of RPM, look at the wheels, the growing wheels, and then all of a sudden, now, no, not quite now, took such a long time for him to get locked in, and then the tractor settles down and cruises through the 100-meter mark. I think that start line's getting a little tricky in Germany, as we watch it from Sledge Cam. Okay,
Really struggled to get it. You see that white smoke pouring off that left-hand wheel there from the back. A little bit of a jerky scream, but we can still see. Yeah, I think the one that gets the start line the best today is going to be a winner. Got a feeling the start line's just going away a little bit here in Germany. So the team that can just get away from that hole, get out past that 20-meter mark the fastest ever they can is going to be a winner. Ein Unikat in dieser Klasse und einer der Favoriten auf den Titel, der Rockstar. So the next one to the line is the Rough Stuff. Another one of our Dutch competitors here at the European Championship. Listen to the RPM. And like I said, that start line is catching quite a few of them out. Tricky start line now in Germany, just couldn't get the power down, could he? Hit the rev limiter, lots of RPMs, not a lot of ground speed, never just locked into the track. And one of the favourites there, Rough Stuff, doesn't get in the pull-off. Rund beim Rockstar-Fahrer der Favoriten bleibt auf der Strecke. 84:49, Riesenüberraschung. Rockstar kommt nicht ins Finale. Crazy Figure, muss das? Sie führen aktuell den Eurocup in dieser Klasse an und außerdem sind die Norweger da mit Alkoholik und auf sie fahren und die Kilometer und Wechseln hier noch zusammen. Auf der Lokalmatador, never done mit Marci. So our test pull of the Easy Rider is back on the line now. It looks like we're just starting to struggle with the connection. We'll do a quick reload and hopefully we can get a stable connection here in Great Eccleston, where we're bringing you the European Championships from. Auf sie fahren und die Kilometer und wenn es natürlich drauf ankommt, dann auch der Lokalmatador, never done mit Marci, der Zweite der Eurocup-Wertung. Auch er kann hier heute Europameister werden. Von Hergestimmer aus der Wesermarsch, der Jogger, der fährt hier den Titel mit. So the graphic on the screen is wrong, that's not the blue alcoholic, this is the test bull at Easy Rider back. Oh, and another one that just couldn't cope with the start line. Tremendous amount of RPMs. And then just had to shut out the throttle. Ich glaube, dann steht Edewecht Kopf. Die Chance ist definitiv da. Auch er gehört zur europäischen Spitzenklasse. Und eines ist sicher, das wird hier die spannendste Entscheidung am Samstagabend in Edewecht. Also, macht ordentlich Lärm, wenn die Lokalmatadoren und wenn die deutschen Teilnehmer dabei sind. Ich glaube, jetzt hier ist es realistisch, dass wir einen Champion aus Deutschland bekommen. 49:53 für Easy Rider, der mehrfache niederländische Meister, mit Problemen beim Losfahren. Ich bin gespannt, ob alles so bleibt. Die Limited Superstock-Klasse ist im Vergleich eine relativ neue Klasse in Europa gegenüber den großen Superstocks. Die Einsteigerklasse, hier ist es wesentlich kostengünstiger, einen Superstock zu bauen. Nichtsdestotrotz ist es eine super Show. Die Klasse wird angetrieben
von 7,6 Liter Motoren, 6 Zylinder, 1 Turbolader, Standardzylinder, das ist so die Basis. Und wir sind gespannt, ob der Neverland aus Edewecht, ob das Team Liebe mit Jürgen Edewecht oder Countdown aus Schweden, ein weiterer Aufbau, 7,6 Liter, im Jahre 2017 bis 2018 zusammengebaut. NSD-Zündanlage, ca. 2000 PS, war auch schon mal zu Gast hier in Edewecht, der zweite Startversuch in dieser Klasse. Was die Jungs von ETPC sagen, ob die Anstellung bleibt für die Europameisterschaft oder ob sie den Wagen schwerer machen oder ob sie noch mal abwarten, was der nächste Starter macht. Das ist die große Frage. Ja, sie glauben, die Einstellung ist okay, aber sie wollen noch einen abwarten. So die Ansage von ETPC. Okay, die Bodycam ist wieder weg. Schweden Power in Edewecht. Und da brauchen wir Szenenapplaus, liebes Publikum. Wo ist der Applaus für unsere Jungs aus Schweden? Und wo ist im Finale? Der junge Schwede ist im Finale mit seinem Walter. So folks, it looks like we've got another technical problem now on the stream. Well, the class seems to have restarted. We were hoping to watch. Yeah, we are now watching the graphics on the screen are correct as to what's happening live, but we are somehow now restarting the class, so do bear with me, I'll try and sort it. 2013 hat sich von dem getrennt und hat den Einzeldiesel gebaut. Von 9600 angetrieben, von 7,6 Liter Powerstar, H80 Turbolader. Das war wieder den Okay, er ist drin im Finale. Jetzt bleibt nur noch die Frage, ob die Einstellung der Bremse so bleibt. Dann haben wir den Countdown und den Einzeldiesel drin im Finale hier bei der Europameisterschaft 2026. Und der nächste ist der Neverland. Der nächste ist der Lokalmatador, der sich dort hinten bereit macht. Habt ihr Bock auf Neverland, oder? So ein bisschen, ne?
deutsche Fahne geht noch eine Runde. Wo sind die Fans vom Lokalmatador? Wo sind die Fans vom Heckspieler? Oh, die Jungs aus der Wiesermarsch. So once again, folks, it looks like we've skipped back in time on the stream. I'm not entirely sure what's happening at the German end. We'll try and find out. I'll let you know as soon as we do. Der Lokalmatador aus Edewecht ist im Finale. Der John Deere qualifiziert sich für Strecke. Und damit ist der erste Deutsche, der die Chance hat, hier heute Abend in Edewecht Europameister zu werden. Ein geiler Vorlauf und damit qualifiziert für Strecke die Jungs aus Edewecht. Der Wahnsinn geht weiter und da kommt die Bahn runter. Und die Jungs, der Lokalmatador hat noch ein paar T-Shirts mitgebracht für die Jungs hier am Feld. Und ich sage, Edewecht, wo ist der Applaus für Matador? Hier kommt die Bahn runter. Hey, rechte Seite, wo ist der Applaus für Matador? Linke Seite! Rechte Seite! Linke Seite! Rechte Seite! Und zusammen! Finale! Junge! Er ist drinne! Er ist im Stecken! Cobra XL macht sich startbereit! Marti ist im Finale! Und auch da hinten am Ende der Bahn, never done, wo seid ihr? Wurde hier heute Europameister, der John Deere von der Hergestüber GmbH aus der Wiesermarsch, Besitzer und Hauptsponsor von diesem Wahnsinnstraktor mit Marti am Steuer aus Edewecht. Cobra XL ist der nächste, der sich bereit macht. Die Jungs aus den Niederlanden kommen in diese Klasse an die große Laufgebiete auf der PS, der Apex Go, das ist drauf mit der Nullbrennstoff, seit
2026 mit der Easy ausgestattet. Kompletter Motor von Multi aus Edewecht gebaut und unterstützt. 7-mal wieder Hubraum, 5500 Umdrehungen, 2500 PS Literreifen. Der Paul, der Nils und sein Vater betreiben den Cobra XL. As I said, folks, it looks a little bit like we've jumped back in time here on the stream, and I can't seem to fix it at my end. So we're just watching what we've already seen at the moment, and then hopefully we'll play catch up in a moment's time and get back to what we just missed. Es ist der einzige V8-Feld, der dabei ist. Und 2800 PS sind angesagt. Während Paul und Cobra XL sich feiern lassen. Cobra XL ebenfalls im Finale. Nach 7 Jahren Bauzeit 2025. Erster Sieg im letzten Jahr in der Schweiz für den Rostock. Und seitdem rennt er wie verrückt. 7,6 Minuten und 6 Mal Ladedruck mit dem Tractorpulling-Motor. Ein Unikat in dieser Klasse und einer der Favoriten auf den Titel. Der Rostock. So like I said, folks, if you've been watching the stream full time, we're now watching the stuff we've already seen. It was just after Rough Stuff's run, it jumped back before, so we've sort of caught up to where we were up to. Pascal, who's on trackside, very... Pascal, who's on trackside, very conveniently putting the correct graphics on the screen now for what we're seeing. Now we are behind time, and I'm hoping any minute now it doesn't do the same again. Yeah, it's very little I can do at this end. This is what we're receiving from Germany. Now it looks like we've skipped forward now to the Giftwirth. Um ebenfalls im Finale mit dabei zu sein. Auch er hat 2200 PS. Der Turnier aus Frankreich, der Barrier, ist startbereit. Oh, now we're ready for the Warrior. Here we go. Oh. Soll ich den Knaller zünden oder macht Jenny das? So I can but apologise for the confusion, folks, if you're still with us. Somehow we ended up jumping back right to the start of the class and watched the whole thing again, and now I think we've jumped to the bit that we've missed. So when I just know exactly what's going on, I'll let you know when we play catch up. Das Ende zu sein für die Jungs aus Frankreich. Der Froggy hat einen Klemmer, wird nun ausgestoppt. Der Barrier geht in die Direktseite bei 20 Meter und geht aus. Das ist bitter für die Franzosen. Beide Top-Traktoren scheinen hier bei der EM nicht vorne dabei zu sein. Komm on, Edewecht, lass uns feiern. Gib uns einen Applaus für das Barrier-Team aus Frankreich. Und jetzt kommt der Führende der Eurocup-Wertung.
Jetzt kommt der Führende der Champions League des Tractorpulling-Sports. Und er kommt aus Deutschland. Es ist das Tractorpulling-Team, Team, die Jungs vom Niederrhein. Oh, here we go, we've caught back up now. I can but apologise for the glitch. We can see on screen the few we've missed while we've been replaying the first runs. So we've seen Cobra XL full pull, we didn't see Blue Alcoholic full pull. There's a few we've missed. We're still in the first round of pulling. And again, I can only apologise for the glitch. We're still in the first round of pulling, and it looks like the next one to the line will be the Yellow Nightmare. Und er muss jetzt hier ins Finale, um den Titel zu fahren. Auch hier über 200.000 PS. Alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt in diesem Jahr. Und jetzt kommt es drauf an, bei der Europameisterschaft ins Finale zu fahren. Vor Sie, was unsere Jungs sind da, Marvin sitzt am Steuer. Und er macht das richtig gut in diesem Jahr. Einer der besten Fahrer in Europa, einer der besten Traktoren in dieser Klasse. Er fliegt über die 100 Meter Marke und er hat den Helm aufgenommen. Edewecht, wo ist der Applaus für Yellow Nightmare? Und mal die Hände aus der Tasche. Yellow Nightmare. Junge. Der Champion der Europameisterschaft ist im Finale. So like I said, folks, it looks like we've missed a few runs. We're still in the first round of pulling. We missed Blue Alcoholic, Snoopy, Froggy, Giffworth, and we just saw Yellow Nightmare there get out the far end. And we just missed the Rough Stuff take their second run as well. So hopefully we're back on track now. Der Yellow Nightmare ist im Finale. Der Never Done, der Lokalmatador mit Marci im Finale. Und der Giftzwerg mit dem Christian ebenfalls im Finale. Alle drei können Europameister werden. Und der Generation aus Finnland ist ebenfalls nochmal ein Traktor, der Richtung EM-Titel fahren kann. So I'm learning now there's a little bit of a backstory with this next one. We can see on the screen it says a new generation, but it qualified for the EC under the title of New Generation but was sold, and it's called the New Alcoholic, but's back competing under its old name with its old driver here at the EC. And that's a full pull for him. Der Finne wird den Titel mitfahren. Der Finne wird den Titel mitfahren. Der Generation aus Finnland. Full pull.
And another one in the pull-off. Like I said, we've missed a few qualifying rounds, but luckily now we've caught back up. Fliegt hier noch einmal über die volle Distanz. Ein Wahnsinnsvollpull hier nochmal anzuschauen. Dort oben im Stream sicherlich gleich in der Promo. Und damit gehört er mit zu den Titelfavoriten in dieser Klasse. Mega Pull, den er uns gezeigt hat. Und da ist einiges passiert. Countdown wird der erste im Finale sein. Die ETPC schaut sich den Startbereich nochmal an. Ich bin gespannt, was da jetzt entschieden wird. Die ersten 20, 30 Meter. Die Motoren im Drehzahlbegrenzer unterwegs. Finale ist angesagt hier in dieser Klasse. Und wir schauen mal, wer das Ding am Ende gewinnen kann. Wer das Ding am Ende rockt. Die Gäste aus Finnland lassen sich nur mal feiern. Das war ein richtig geiler Football. Noch weiter. Daniel, kommst du zu mir, ne? Ein Wahnsinnsbull vom Generation aus Finnland. Edewecht macht nochmal die Finale für die Jungs aus Finnland. Und eine Finale mit Trevor. Der Walter ist qualifiziert für Stechen. Und wir schauen mal, was die Volkswagen Crew jetzt entscheidet. Wer wird Europameister in der Limited Superstock-Klasse? Das ist die große Frage. Erst einmal kommt... So it's pull-off time now, folks, and again, just to try and keep you all in the loop, we've had a bit of a moment there on the stream where it jumped back in time and then we missed a little bit out. Hopefully you've not missed too much action at home. But we're down to the pull-off where the action matters. We can see them all lined up for the pull-off here in Germany for the Alliance ETPC Limited Superstock European Championship. We're about to find out who's going to be crowned your champion tonight. Now we can see the night drawing in Germany, and the trackside lights are now lighting up the arena. So confirmation now from trackside. As we suspected, that start line has been going away dramatically and getting much and much worse. So we're going to start the pull-off. Big news here in the European Championships. We are starting the pull-off 10 meters later. So they're all going to set off for the 10-meter mark. Quite big news here in Germany. Start line's been going away, as I've been saying all afternoon.
And some of these limited super stocks really struggle to get away from the line. So an educated decision's been made by the track officials. It's too difficult for these limited supers to leave the line, so we're going to create the start line at 10 meters, which might mean now we start seeing teams run up to 1:10 in the pull-off. Wir wollen uns mal völlig loslösen von dieser Erde hier und singen mal gemeinsam. Wir brauchen noch einen kleinen Augenblick, um die Bahn im Startbereich ein bisschen aufzuarbeiten. Ihr habt es gesehen, ein bisschen wenig Grip war dort vorhanden. Deshalb machen wir die Bahn im Startbereich noch mal ein bisschen fester. Das wollen wir uns auf jeden Fall fürs Finale erhoffen. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Abflug ins All. Völlig losgelöst und löst unsere Jenny wieder oben im weißen Container sitzt. So like I said, we're all a little bit out of sync here in the stream because we saw 2 pulls twice and 1 pull no times. But now we can get back in the game for the pull-off. Wir stimmen uns ein auf das Finale der Limited Superstar-Klasse Europameisterschaft 2026. Mit Never Done steht der Partner verloren. Kann ein Champion werden? Kann er den Titel holen? Wir wissen es nicht, aber was wir wissen, wir können singen! Edewecht! So as I said, they're going to move the start line 10 meters further, but this track team still want a little bit of time now to prepare the track for the pull-off. With 11 tractors in the pull-off, like I said, I'm sorry for the guys at home, we've missed some of the first round of pulling. We didn't see the Froggy or Gifford or Yellow Nightmare or Snoopy or the Blue Alcoholic get out the far end. But we're caught up, we're back live now with them. Can just apologise there about the technical glitch. And we're going to see 11 in the pull-off here in Germany in the European Championships in a moment's time. Edewecht 2026, absolute Wahnsinn. Oben auf dem Stream zu sehen, was für eine Menschenmasse heute hier in Edewecht bei der Europameisterschaft. Stimmung für den Fußballstadion. Die Egoisten sind sich, wenn die wüssten, ich verliere nichts. Durch das All, das kennt ihr noch nicht. Ich komme rein. Alle zusammen! Ja, so in der Richtung, ne? Und wenn wir sehen, was hier heute wieder los ist in Edewecht, das ist der absolute Wahnsinn. Steht mal! Das
wäre natürlich ein Traum, wenn das verloren gehen würde. Hier beim Heimspiel, hier in Edewecht, hier, wo irgendwie auch alles angefangen hat für ihn. Wenn er hier den Titel holt, dann wäre schon mal auch trocken heute. Aber es kann natürlich auch der Giftzweck werden vom Team Sonsbeck oder der Yellow Lightner vom Team Kleve. Alles ist drin. Und wir brauchen noch ein bisschen Bahnpräparation. Jenny, du kannst uns noch 1-2 Titel geben. Also wir sind noch im Party-Modus sozusagen. Wir legen den Start auf jeden Fall mal 10 Meter nach vorne. Ich wollte gerade sagen, der Startbereich wird nach vorne gelegt. 10 Meter nach vorne. Das ist eine gute Entscheidung, wie ich finde. Ich fliege um die Welt, aber immer finde ich dich. Auf jedem Kontinent erinnere ich mich, wie ich mich bei dir fühle. Und ich schaffe es einfach nicht, dich kurz mal zu vergessen. Nicht einen Augenblick. Ich bin von jeder Brücke und von jedem Turm. Ich sprung aus dem Flieger, hab nichts dabei empfunden. Ich war in Hollywood, hab das Atom gesprengt. Doch dich liebst du einmal, alles andere ist mir fremd. Es treibt mich raus in die Welt, doch es zieht mich immer wieder zu dir. Je weiter ich mich entferne, umso stärker kann ich spüren. So lange ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich nicht hallo. Du bist für immer mein Amour. Solange ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich nicht hallo. Nur du bist für immer mein Amour. Ich fliege um die Welt, aber immer finde ich dich. In jedem Element gibt's was, das mir verspricht, sich anzufühlen wie du, aber nicht kommt an dich ran. Kann dich nicht mal vergessen für ein paar Stunden lang. Ich bin durch jedes Meer und durch jeden Fluss geschwommen, doch das Glück hab ich dort nicht gefunden. Hab jeden Stein gedreht und das Atom gesprengt. Es gibt kein anderes Teil, als andere ist mir fremd. Es treibt mich raus in die Welt, doch es zieht mich immer wieder zu dir. Je weiter ich mich entferne, umso stärker kann ich spüren. Noch einmal zusammen! So if you just joined us, folks, we're about ready now for the pull-off. For the limited super stocks, we've just been doing some track work. And also you'll have seen that the start line has been moved 10 more meters forward and all the signs have been dragged forward also. We saw the in-house team doing that a little earlier. So hopefully we're ready for action now here in Germany with some home favourites. Alle haben Bock auf euch, dass ihr sie folgt, dass wir mitkriegen, dass ihr da wart. In the pull-off. Das ist der Wahnsinn. Wir kommen rein ins Finale und wir sind bereit für die große Klasse hier jetzt, für die Limited Superstock, für das Finale dieser Klasse. Okay. Und der Schwede ist der Erste und deswegen müssen wir uns einstimmen. Wir brauchen euch alle. Alle Edewecht braucht euch. Alle hören. Come on! And the first one in the pull-off will be the countdown. Moment, das geht noch lauter. Das geht viel lauter. Nimm dir den Stimmband noch einmal und jetzt nochmal. Aufpassen, Edewecht. Alle zusammen. And again, as I said a little earlier, they're all being pushed to the start line by the towback machine. Wie geil ist das denn?
Zicke, Zange, Zicke, Zange! Brust, Zicke! Tschauske, Finale! Komm on, Edewecht, wir gehen nochmal Gas! Die letzte Stunde, Edewecht, das Finale! Limited Superstar! So the first one in the pull-off, we're ready for action. Here we go with the one that's going to set the distance. The rest of them will have to catch. Valtra Power in Germany. And we'll wait for the measuring tower to confirm the distance he's set for the rest of the other 10 to catch if they can. And a distance of 104 and 23, 104.23. Also dieser ist der nächste. Aber wir machen mal ein bisschen Party mit den Schweden. Die sind extra nach Deutschland gekommen. Die bekommen nicht so viel Bier zu Hause. Die freuen sich auf Edewecht. Die haben gesagt, wir wollen heute hier mal richtig feiern. Und die Edewechter Publikum ist dafür bekannt, dass sie jeden feiern. Come on, Edewecht! Edewecht, wo sind die Hände für den Countdown? Die Schweden sind da! Der Countdown! Und wir singen! On the next one in this pull-off to see if they can take the European Championship home to the Netherlands will be the Easel Diesel. Es ist unglaublich. Waschmaschinen leben länger. Ja, ihr seid wach, ihr seid wach. Habt ihr noch Lust auf Tractorpulling? Habt ihr Lust auf das Finale? Okay. Da ist die Hütte ab. Reißt die Hütte ab. Die Blauen sind da. Eis und Diesel aus den Niederlanden. Und die Bahn wird blau. Wir machen alles in blau. Wir machen alles in die Farbe. Denn der Zustand schon viele sind hier heute. So here he goes, second man in this limited Superstock pull-off. What can the Easel Diesel do? Oh, he sails past the distance. Oh my goodness me. Please tell me we're not going to have a super pull-off here. What distance has he got to? 99 meters and 79 centimeters. 99.79, of course, it looks obscure because we've moved the start line 10 meters further forward. So this camera angle, which would normally be 110, we're now looking at 99. So, yeah. Okay, also 99, 79, die Beine kommt schön steil ab. Die Beine vom Countdown nicht so ganz klar gewesen. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Der erste Diesel geht hier auf knappe 100 Meter. So not far enough for the Easel Diesel to take the lead away from the man from Sweden.
So, da kommt er die Bahn runter, der Einzelwiese, 99 Meter, 79 sind es am Ende gewesen, er lässt sich feiern und dann kommt der Countdown, die Bahn runter und dann kommt der Lokalmatador. So here we go with our first German competitor in the pull-off, the Never Done. We've seen him compete in the Euro Cup and perform very well. And remember, this is his home pull. One of the organisers of this event is driver of Never Done. So there's nothing more he wants than to stand on the podium. No mean feat to get his tractor past that 104 metres and 23 centimetres if he can. Okay, der Lokalmatador aus Edewecht ist da, die 99 Meter von Einzelwiese stehen und was sagt Marti? Wir brauchen das grüne Licht am Laser, Leute, damit wir fahren können. So the local man drops the visor in Germany, got it all to do. Can he get past that 104, 105 mark here in Germany? The new John Deere power, here we go. Oh, and he gets a cough and a splutter. He had the ground speed to take it past the checker flag by the looks of it. But just got a cough and a splutter on at the end, and that's his measured distance for the local man. $91.72 for the Never Done. Puts him in third place at the moment. I believe we are looking into Countdown's distance. So like I said, Countdown, we've just got some a little bit discrepancy with the distances at the minute, but they're looking into it to double check we're all correct. So the man from Germany takes his applause from the Germans crowd as the exhaust glows boiling hot in the night sky in Germany. We bring the next one of our Dutch competitors now, the Cobra XL. Junge. Er hat so viele Fans hier in Edewecht. Guckt euch alles an, wie startbereit macht. Der Löwe, wenn er bei sich feiern lässt. Ja, beim Countdown sind wir noch in der Matte. Eventuell wird er nochmal ein weiterer Pull fällig. Wir gehen mal davon aus, dass momentan dann ICDC vorne ist. So 2 green flags now from the man from the Netherlands. The 12.66, let's see what he can do.
Oh, is it far enough? He pumps the air though. That start line is still really hard work for them. Still struggling to get away from the line. Lots of RPMs. Watch the replay here. Look at the RPMs. Can't get in, can't get into the track. Lots of white smoke pouring out the back. And all of us there were a good 20, 30 meters into the run before the nose picks up. And shuts it down at 96.71. So good enough for third place at the moment for the Cobra XL. Ja, langsam sieht mir schön, wenn ihr die beiden nochmal durchlaufen lassen könnt. Wer ist auf welchem Platz steht, haben wir vorher drüber gesprochen. Die beiden zwischendurch laufen lassen, damit wir den Überblick haben. So Paul on the Cobra XL takes the applause from the German crowd as the Blue Alcoholic now from Sweden tightens the chain. And they get ready to make their attempt now to see if they can get anywhere near that 104 meter mark. Über 99 Meter werden benötigt für die Führung. Über 97 Meter werden benötigt für Rang 2. Here we go, let's see what he can do. Oh! It coughed, it spluttered, and we thought that was the end. Has he gone far enough? It looks like he's passed the checkered flag. Let's wait for the measuring tower. Der Eisendiesel ist weiter vorne mit 99, 79 auf der 2. Der Blue Alcoholic, der da durch die Tür geht, 98, 28. Das sind momentan die Platzierungen, die Weite vom Countdown, die waren eine Fehlmessung, die werden so nicht in die Wertung gehen. Also schauen wir mal, wie das weitergeht. Der Wahnsinn, Eisendiesel weiter vorne, Blue Alcoholic mit einem Megapull hier in Edewecht. Die Schweden sind da und die lassen sich zunächst feiern. Es ist momentan der Vizetitel. Der ist dabei gleich. Aber es stehen noch einige hinten, die was dagegen haben. Natürlich auch unsere deutschen Hoffnungen. Yellow Nightmare und der Giftwert. So we get a distance of 98.29 for the Blue Alcoholic, but from our angle it looked like he'd gone past the checkered flag. As I said, they've moved the start line now, so our angles are a little bit different than before.
now we bring on the Dutch guys, the Easy Rider. Ist der nächste Starter. Kommen Sie da ran. Was machen die Niederländer? Was macht Easy Rider? Kommt er als nächstes vom Start weg? Schade, und immer dann, dass er so schlecht nach vorne weggekommen ist vom Start. Und am Ende für keinen perfekten Bruder liefern konnte. So we're ready for the Easy Rider now. Here we go, let's see what he can do. So many RPMs, and he backs out of it. We've just gone out of sync with the audio. We'll try and resync in a moment's time. We couldn't just. Easy Rider coming to an abrupt stop there. Not just the run they were hoping for. As we watch the replay before we try and resync now to get the audio right, just comes to an abrupt stop, look, at 62.11. I think the throttle's wide open when he comes to a stop, so something's let go in the drive line, I think, for the Easy Rider. And we'll just take a moment now and try and make sure we get the audio sync back up to the what we're seeing. It's my pet peeve, hearing the tractors not rev as we watch them go down the screen. Und jetzt macht sich der Stupi stark klar. Er ist ebenfalls einer der absoluten Top-Favoriten hier auf den Titel. Der Ford 80C. So the Easy Rider at 62.11 gets himself in 6th place. So we bring on the Snoopy now. Another one of our Dutch competitors. Ist das ärgerlich. Der Motor stirbt ab. Und er zeigt es an. Er ist kaputt gegangen. Er ist kaputt gegangen. Schon schade. So we bring on the Snoopy now. So you can see the checkered flag. We've got a few more left to run in this Alliance European Championship for the limited Superstocks. What can the man from the Netherlands do? Here we go. And the RPMs drop down around the 50-meter mark. Got a bit of a bounce on, and that was as far as he gets. Jetzt haben wir die richtige Reihenfolge oben angeschlagen. Mein Lasermesswagen, danke dafür. Und da sind wir 85-21, 85-21 for the Snoopy. Und da sind wir, dass der Einzeldiesel vorne ist mit 99, 79. Und der Einzeldiesel, der alte Ford aus Lochem ist weiter vorne.
Ja, aber der erste Start im Finale und das könnte sich auszahlen. Das könnte ihn weit nach vorne bringen. Und dann immer dann, ja, das ist so schade, er war der Zweite. Es wäre eigentlich alles drin gewesen. Die Jungs aus Edewecht von der Heldenschüler GmbH. Am Ende hat sich ganz gereicht. Was macht der Froggy? Was machen die Franzosen? Sie haben ihn nochmal wieder zum Laufen bekommen, nachdem sie einen Punkt in Klammer hatten. Im Startbereich sind sie jetzt zurück auf die Strecke. Und der Froggy. So just a few more left to run now in this pull-off for the limited super stocks. Also Jungs und Mädels, drückt weiter die Daumen. Hier geht heute noch was. Es liegt in der Luft. Applaus für den Subi aus den Niederlanden. Tractorpulling. Es sollte nicht sein. Die Jungs vom SNR sind hier heute nicht voll dabei. Und die nächste Überraschung ist, dass da eine Fortnite-Komplex überlaufen. Immer noch die Nase vorne. Auch er mit einem überzeugenden Corner auf der Froggy. Der John Deere ist mittlerweile richtig gut unterwegs. Die Franzosen. So it's time for the man from France now to try his luck here in Germany. Can he become the European champion 2026? Long-time campaigner in the limited super stocks. Here we go. Oh, maybe he can. He sails past the checkered flag. Looks like he's done enough, but we'll wait for the measuring tower. Great run from the Froggy. Good enough to put him in second place at 155. Now, like I say, I think the countdown distance is incorrect. I think the 104 for countdown is in the system wrong. I think we all are thinking he's come in second place on the graphics and according to the system, but the way he's pumped up. Yes, there you go. We've changed it, look. We've changed it. So the countdown distance has been removed. I'll find out exactly what's going on from trackside, but look at the replay. Lovely run, lovely balance. That's what it's all about. That's what Tractorpulling's about. Nice balance, did the business, and got to that 100 meters and 55 for the man from France. Lovely, just lovely. So it's time for the Giftwurth from Germany. It means in German like the poisoned dwarf or the poisoned elf or something like that, or the naughty little rascal. So we've had the distance from countdown now removed. So I think what we're going to see is we have officially discounted that 104 of countdown. And we're going to see him come back again in the pull-off, would you believe, due to a measuring error. In the meantime, the German team now hooked to the sledge. They've got a good chance of getting in the on the podium. Here we go. Oh no! And they screaming and screaming at so many RPMs off the start line. And then around the 50-60 meter mark, the engine gave up, and that will be their measured distance in the pull-off for one of the competitors that we thought was going to stand on the podium maybe. Not going to be their day here tonight
in Germany. Just 68 meters and 58 centimeters. 68.58 for the team from Germany. Disappointment in their eyes from the team. As we watch a replay, lots of RPMs, took a long time to get locked in, eventually they did, and just as it nicely came up, something just let go, and that's their measured distance. Puts them at seventh place at the moment. Haben wir trotzdem einen aufmunternden Applaus für den wahnsinnigen Christian Kaiser und den gibt's mehr! Christian Kaiser lässt sich feiern. Wollte den EM-Titel. Und am Ende wird es nichts davon. Was macht jetzt das Team Kleve? So we've seen one German man have a disappointing run. We bring on the next one to see what he can do. Führt die Eurocup-Wertung an. Führt die Champions League des Tractorpulling Sports an. Seine Titelmusik läuft noch einmal an. Jenny gibt Gas. Wir müssen uns einstimmen. The Yellow Nightmare's been competing in the Euro Cup and has had some really strong results. They've got to get past that 100 meters and 55 centimeters if they want to proclaim that they're going to be the European champion 2026. We're about to find out. Here we go. Oh, what a run! They got away from the line, the best of all of them. Got away from the start line better than anybody else. And puts them in the lead at the moment. We'll wait for the measuring tower to confirm. But the team look pumped there. 103 and 51. So the Yellow Nightmare 103 puts 3 meters on the man from France as the German commentators go wild at the sideline there. Got away from the start line, the best out of the rest of them. Lovely, lovely run. Oh, the German fans go wild now for the Yellow Nightmare. Is it going to be enough to be your winner when it all pans out in a few tractors' time? Celebrations are high now, but there's some strong tractors left to run. Es ist nicht zu glauben, aber wir sind noch nicht fertig. So the German fans still going wild for the Yellow Nightmare as he makes his way back down the towback lane, but we cast our eye now to the start line where we can see the man from Finland stands a good chance of being on the podium. Vouch for power, here we go.
Oh, has he done it? Has he done enough to upset the Germans on their home soil? Well, let's find out in a moment. Oh, the team are celebrating hard, but we'll wait for the measuring tower. The Yellow Nightmare team might just have the wind knocked out of their sails all of a sudden. Oh yes, 106 and 50. Oh, there's your leader of the moment. Let's watch the replay. Oh yes, locked into the track, doing the business. And there's your leader at the moment with only a few left to run in this limited Superstock pull-off. Zurück mit 103 Meter. Die Entscheidung in Edewecht. Es wird nichts für einen deutschen Europameistertitel, aber wir müssen auch neidlos anerkennen, dass dieser Pole von New Generation aus Finnland völlig unerwartet, völlig geil war. Das muss man anerkennen. Das war ganz großes Pulling. Und wir wären ja nicht Edewecht, wenn wir nicht einen riesen Applaus hätten für den neuen Europameister. Wo sind die Hände für New So countdown should be your last tractor, remember? And a little bit of a funny story, this tractor changed ownership, changed names, but has come back with the original owner and the original name back to compete in the European Championships. And we're going to bring back the one that started us off. The countdown machine will be next one on the last tractor. We had a faulty measurement, they were down at 104 for a long time, which confused the hell out of me. I just couldn't work out why all these tractors were going further but not going further. Countdown's distance was registered wrong on the system at 104, so he's been allowed to come back in the pull-off. A very rare thing here in Germany to see somebody compete twice in the pull-off, but due to a measurement error, Countdown is back and he's going to be the last tractor. What a story to tell for the Countdown. We've just seen the Valtra Power take the lead. Goodness me. Here we go. The last one in the class for the limited Superstocks here in the Alliance ETPC European Championship. And the Viking horns on the mechanic there tell us that they're ready for action. Here we go. Oh no. Are we going to get a little anticlimax here at the end of the class? He's pushing that throttle forward and notes happening. So this could be the anticlimax we were not hoping for, as we lift the bonnet up and the horned mechanic says, no, job's not just how we hoped. But they do have the 3-minute rule, so we've now got a bit of a spring in the mechanic's step as he realises he's got a little time to see if he can fix it. They know the rules just like everybody else. They've got a bit of time to see if they can sort the problem out. But now we're worrying about seat belts. What are we doing here, folks? Seat belts and neck braces, and trying to turn computer off and back on again, maybe. Our mechanic now just seems to have a spring in his step as he thinks, well, maybe we can get this sorted. They're the last one in the pull-off, remember. But it doesn't look promising at the moment. We're now going round the back, checking the kill switch to see if it's something electrical.
Sie könnten jetzt nochmal fahren. Und es steht We've jetzt lift the Tractor bonnet dran. up again. Turn it over, he says. Let's see if will it turn over. Oh, oh. Oh, I don't think we're just 100% sure what's going on here on Das sieht nicht gut aus. Jetzt findet the wieder last auf pull den- of the European Championship. Und jetzt geben sie auch auf. Jetzt geben Ja. sie auf. Es geht nicht. Der Es soll Countdown nicht sein. startet, steht And we die can see, Okay. there we go. Edewecht, was She brauchen waves wir the noch? red flag. Was brauchen We're wir, out of Edewecht? time. Richtig. So we conclude the class. Applaus für die Schwede. Diese armen Entschuldigungsschweine heute. Die tun mir wirklich leid. Da haben sie eine Fehlmessung. Und im zweiten Finalpol können sie nicht fahren. Wir kommen zur Siegerehrung. Wir brauchen Froggy für die 3. Wir brauchen das Team Kleve für die 2. Und wir brauchen den Tommy Carlson, so heißt er nämlich. So I think that concludes the class. We're just waiting for confirmation. I don't think there's any more to come now, and we'll be able to tell you who your champions of Europe for the limited super stocks are in a moment's time. Da fahren sie einen richtig guten Pol, der konnte nicht bewertet werden. Und dann das jetzt, das ist wirklich eine ganz bittere Pille, die sie zu schlucken haben. Aber egal, davon, wir wollen jetzt nicht, wir wollen nicht ganz die Taschentücher rausholen. Nee, Wir genau. wollen weiter feiern hier in Edewecht. Gib uns mal ein bisschen Beiler, Jenny, und dann bereiten wir die Siegerehrung vor. Wir kommen zur Prize Ceremony. Prize Ceremony in the middle of the track. So there you go, there's confirmation of the results. In third place at 100 metres and 55 is the Froggy from France. 103 and 51, the Yellow Nightmare. They thought they were going to take the win here. For a while did the Germans, but then the man from the new generation drops it in at 106 and 50 and steals it away from them. What a really good class here for the limited Superstocks European Championships 2026. And yet again we hear the Dutch song all about ice cream. And we'll stay alive for the presentations. Well, lots of congratulations there, trackside, for the teams. And like I said, in first place with 100 metres and 55 centimetres is the Froggy. And in second place, 103 and 57, the team from Germany, the Yellow Nightmare. And your winner for the 2026 Alliance ETPC Limited Superstocks. Here we have the new generation. Und die finnische Hymne für unser
Liebes Publikum, habt ihr noch mal einen riesen Applaus für den Europameister aus Finnland? So the German fans give their appreciation now. Oh, hey up, trophy's falling off, lid's falling off. Guido's picking it up. The German fans throw their appreciation now for your champions of the limited super stocks. So thank you so much for joining us here on this free stream brought to you by the ETPC. If you like what you've seen, do join us again next time. Give us a like, give us a subscribe on the YouTube channel, or ring the little bell so you get notifications every time we go live. We are back with you next weekend, 24th, 25th of July in Branda, to continue the Euro Cup Championship with all classes pulling. So join us again next time here on the ETPC free YouTube page. So we'll leave you here now tonight, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us. Thank you once again for joining us here on the stream. We'll see you next time for Branda.